T-minus 10, 9, 8, The clock is 7. operating. We're underway. Tranquility Base here. Endeavour, go at throttle up. Wir wollen natürlich wissen, wie es weitergeht mit Wilma, und deshalb schalten wir jetzt in das NTV-Wetterstudio zu Christina Fleischberger. Christina, lässt sich denn sagen, wo jetzt Wilma ist? Mittlerweile soll der Hurrikan ja auch schon Begleitung haben. Das ist richtig, Michelle. Da komme ich gleich noch mal drauf zurück. Sie sprechen ja den tropischen Sturm Alpha an. Man muss mittlerweile ja schon auf das griechische Alphabet zurückgreifen, denn das ist bereits der 22. tropische Sturm in dieser Saison. Aber gerade brandaktuell haben uns neue Daten, ein neues Update erreicht zur Lage von Wilma. Und zwar liegt der Hurrikan jetzt 500 Kilometer west-südwestlich von Key West, Florida. Und danach oder demnach wird dann das erste Mal jetzt eine Lage in Bezug auf Florida angegeben. Das ist jetzt wirklich aktuell. Spitzenböen 195 km/h, Mittelwinde werden hier angegeben von 115, 155 Stundenkilometern, pardon. Ja, und nach wie vor noch Kategorie 2. Jetzt wird aber es so sein, dass sich Wilma über dem Wasser noch mal verstärken wird. Zwar sehr langsam, aber damit ist auf alle Fälle zu rechnen. Er wird dann wohl wahrscheinlich wieder Hurrikan Stufe 3 erreichen und eventuell sogar Kategorie 4. Also wir haben bisher gehört, dass Wilma sich extrem langsam fortbewegt. Das scheint auch weiter so zu sein. Kann man denn etwas mehr über den weiteren Verlauf sagen und wann er dann in Florida eintreffen wird? Ja, Michael, ist es auch jetzt gerade in diesem neuen Update, das habe ich jetzt gerade noch gesehen, bislang bewegte sich Wilma nur mit 5 Stundenkilometern vorwärts. Jetzt sind es mittlerweile schon wieder 13 Stundenkilometer, mit denen sich jetzt der Hurrikan Richtung Nordosten bewegt. Und ja, das wollte ich Ihnen zeigen. Und da sehen wir eben auch nochmal das Zentrum und da sehen wir auch nochmal Alpha. Das ist eben ein tropischer Wirbelsturm, der gerade noch südlich der Dominikanischen Republik liegt. Und der wird dort dann auch für sehr große Regenmengen sorgen. Ja, und Wilma selbst, die Regenmengen, die erfassen jetzt auch den Westen Kubas, das sehen wir schon hier. Und jetzt wird dann weiter eben Wilma Richtung Nordosten ziehen. Und Florida, ja, da wird es morgen dann zu einem Landfall kommen. Und wir rechnen damit Montagmittag oder am frühen Nachmittag. Und ja, es wird einfach so sein, dass Florida insofern Glück haben könnte, als dass Wilma über Florida sehr schnell hinwegziehen würde, weil es sich jetzt einfach von der Geschwindigkeit her auch wieder stark verstärkt. Ja, und damit geht es zurück zu Michelle. Besten Dank, Christina, für diese Informationen. Also Sie haben es gehört, Kuba und Florida natürlich im Alarmzustand. Auf der Antenneninsel wurden vorsorglich über 500.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Und dort werden schwere Regenfälle, Erdrutsch und Überschwemmungen befürchtet. Das ist nur der Anfang. Noch bevor Hurrikan Wilma Kuba erreicht hat, schicken seine Ausläufer einen zerstörerischen Tornado auf den Weg. Wir haben ein ohrenbetäubendes Geräusch gehört, sind rausgerannt und haben den Tornado gesehen. Einige von uns sind wieder reingelaufen und haben sich unter die Betten verkrochen. Jeder hat sich versteckt. Die Menschen hier sind voller Angst. Auch im US-Bundesstaat Florida schauen viele Einwohner sorgenvoll dem entgegen, was da auf sie zukommt. Viele machen sich Wilma fest. Die ersten Bezirke werden evakuiert. Wie hier in einem Stadion in Fort Myers haben Einwohner Zuflucht gesucht. Die meisten von ihnen sind Hurrikan erprobt. Wilma ist bereits der 7. Tropensturm in nur 14 Monaten. Sie haben uns gesagt, da kommen meterhohe Wellen auf uns zu. Zu Hause zu bleiben ist einfach zu gefährlich. Eine Einsicht, die offenbar nicht alle hören wollen. Obwohl der Wirbelsturm in nur wenigen Stunden auf Land trifft, genießen die Menschen scheinbar sorglos den sonnigen Tag am Strand. So super Wellen sind hier sonst nicht, sagt dieser Surfer. Das muss man einfach nutzen. Diese Gelassenheit, sie ist fast ein bisschen erschreckend. Und nun schalten wir zu unserem USA-Korrespondenten Christian Wilb, der aus der Hauptstadt nach Florida gereist ist. Christian, zum Teil sind ja die Schäden von Hurrikan Charlie dort noch zu sehen, wo sie zurzeit gerade sind. Und dennoch wollen die Leute offenbar weiter nach Florida. Ist der Süden immer noch trotz der Hurrikans immer noch ein Traum für viele Amerikaner?
Das kann man so sagen. Die Region in Florida boomt weiterhin. Etwa 1000 Baugenehmigungen alleine in diesem Bereich pro Monat. Und die Baufirmen kommen kaum mit den Reparaturen des vergangenen Jahres nach und müssen sich natürlich auch um die Neubauten kümmern. Die Bevölkerung wird davon offenbar nicht abgeschreckt. Florida wächst weiter, hat mittlerweile 18 Millionen Einwohner, ist dabei, den Staat in New York als Nummer 3 der US-Staaten abzulösen. Und ein Ende, wie man sagt, ist hier nicht in Sicht. Wir haben mit Leuten gesprochen, die vor einem Jahr das Dach ihres Hauses verloren hatten. Jetzt ist es mittlerweile repariert und sie hoffen natürlich darauf, diesmal vielleicht etwas glimpflicher davon zu kommen. Aber an den Gedanken wegzuziehen, denkt im Prinzip hier kein Mensch. Wir haben eben vermeldet, dass die Evakuierung angelaufen ist. Wie geht es denn damit voran? Also insgesamt kann man sagen, recht optimal. Da die Menschen hier etwa eine Woche Zeit hatten, sich auf das Ereignis vorzubereiten, läuft doch alles laut Plan. Die Touristen haben die Region zum Großteil schon verlassen. Jetzt werden die Einwohner aufgefordert, man kann sagen, fast straßenweise hier die Region zu verlassen. Das Problem vor allem ist wohl weniger der Wind, sondern mehr das Wasser. Hinter mir sieht man den Mündungsbereich des Caloosahatchee Rivers, hier einige 100 Meter breit. Und dieser Fluss droht anzuschwellen, vor allem dann, wenn der Hurrikan nördlich von Fort Myers an Land gehen sollte. Dann wird hier mit einer 3-4 Meter hohen Springflut gerettet. Da die Region etwa nur 1-2 Meter über dem Meeresspiegel liegt, ist das natürlich ein Problem. Und weitere 43.000 Einwohner der Stadt Cape Coral, die hinter mir auf der anderen Seite des Flusses liegt, bekamen heute die Order, doch besser ihre Wohnungen zu verlassen. Besten Dank nach Florida. Christian. Hurrikan Wilma hat in Mexiko mindestens 8 Menschen in den Tod gerissen. Außerdem richtete der Sturm massive Zerstörungen an. Wilma beschädigte Häuser und Wohnungen von mindestens 1 Million Menschen. Besonders schwer hat es die mexikanische Halbinsel Yucatan getroffen. Vor kurzem noch Ferienparadies, jetzt Unterwasserstadt. Eine Fahrt durch die Straßen Cancuns macht die schweren Verwüstungen deutlich. Wilma hat Bäume entwurzelt, Häuser niedergerissen, Strommasten abgeknickt. Der Gesamtschaden wird sich erst in einigen Tagen genauer beziffern lassen. Ebenso wie die Zahl der Toten und Verletzten. Weiterhin werden Menschen evakuiert. Insgesamt sind es nun rund 70.000, darunter auch Touristen. Sie haben sich den Urlaub sicherlich anders vorgestellt. Wir waren in der Turnhalle, als das Dach wegflog. Sie evakuierten uns 3 Busse mit mehr als 100 Menschen. 2 Tage wütete Wilma auf Yucatan. Auch der Küstenort Playa del Carmen ist verwüstet. Kein Strom, kein Telefon. Mexikanische Behörden berichten zudem von Plünderungen in Cancun. 50 Personen wurden festgenommen. Inzwischen hat sich der Sturm abgeschwächt. Die Armee beginnt mit ersten Aufräumarbeiten. Für die nächsten Stunden sind Hilfslieferungen angekündigt. Experten erwarten, dass Wilma nördlich in Richtung Kuba weiterzieht. Erste Vorläufe haben auch dort bereits Schäden und verstörte Menschen hinterlassen. Wir hörten ein lautes Brummen, dann kam der Sturm. Wir sahen den Tornado und wir rannten und krabbelten unter unsere Betten und überall hin. Auch Florida wartet auf Wilma. Erste Regengüsse haben Straßenzüge unter Wasser gesetzt. Vorsorglich verbarrikadieren die Menschen ihre Häuser. Dieser Mann deckt sich im Supermarkt mit Wasser ein. Was sollen wir schon machen? Wir versuchen einfach, uns bestmöglich vorzubereiten und bitten Gott, uns beizustehen. Andernorts in Florida herrscht trotz Sturmwarnung noch gute Laune. Menschen feiern an der Straßenpromenade und die Surfer freuen sich über ihre Wellen. Gleichzeitig erreicht die Karibikregion eine neue Hiobsbotschaft. Südlich der Dominikanischen Republik baut sich mit Alpha bereits ein neuer Tropensturm auf. Schon der 22. in diesem Jahr. Ein neuer Rekord. In Broward County, when the last time they had something of what you're anticipating? We haven't had a storm. The question was, when was the last time that we had a storm like this, particularly for Broward County? We have not had hurricane conditions over Broward County in recent years. And so this could be one of the more important events in several decades there, depending on the intensity. Again, all of the southeastern part of Broward, of the peninsula, Palm Beach, Broward, Miami-Dade, and mainland Monroe, as well as the Keys, are likely to experience hurricane-force winds, at least in gusts. There is a potential for Category 1 sustained winds and even Category 2 sustained winds in the southern part of the peninsula.
Dr. Rappaport, Alita Loreska from WSVN. I think one of the messages that forecasters are trying to drive home, especially at this hour, and correct me if I'm wrong, is that right now the center of circulation or the landfall is important, but at this point this is such a large storm and the potential for it to be a Category 2 hurricane, maybe even Category 3. Folks at home really need to know that this is going to be a strong storm, correct? The question was about the size of the storm and the importance of the storm. News. A lot of people think of this as a fast, hard punch, not lasting that long because we're saying it's going to move quickly across the peninsula. What would you say to people who are considering it to be a quick, hard punch? The question was about the duration of the event. And while the hurricane is going to be moving quite fast, 20 to 25 miles per hour, we do have an area of nearly 400 miles in extent of tropical storm force winds. And so when we divide that out, we're talking about at least 12 hours, maybe 24 hours of some rough weather over South Florida. Hancock with Clear Channel Radio. A lot of folks over in the southwest coast of Florida are curious to know, when will the weather start to really go south over there? The question is when will the weather deteriorate on the southwest coast? Probably during the late evening hours or overnight. And very quickly in the overnight hours. The first bands are not likely to reach that area until close to midnight. That's when they'll start seeing tropical storm force winds, at least in squalls. For residents in the Southwest, should folks who have secure structures leave their homes and head inland at this point and possibly tie up traffic, or should they stay hunkered down if they are in hurricane-protected homes? Okay, the last question was, what should the people on the southwest coast do? The most important thing for people to do there, as everywhere, is to follow the advice of local emergency management officials. They're the ones who are familiar with the local area and with the conditions to be expected. Thank you. Große Schäden werden aus Miami gemeldet. Die US-Regierung hat den Notstand ausgerufen. Einen Teil der Verwüstung kann man jetzt sogar dort sehen, wo die Häuser solide und aus Stein gebaut sind. Dachziegel flogen wie Geschosse durch die Luft, Bäume stürzten um, Straßenlaternen und Stromleitungen wurden zerstört und alles in nur wenigen Stunden. Wie eine Rakete war Wilma quer durch Florida geschossen. Mit peitschendem Regen und Böen, die über 200 Kilometer pro Stunde erreichten, hatte der Sturm in der Nacht und am Morgen die Küste Floridas verwüstet. Der Hurrikan brachte Transformatoren zum Explodieren und überschwemmte die Straßen. Diesmal will auch der amerikanische Präsident Anteilnahme zeigen. Schließlich sind 5 Millionen Menschen betroffen. Wir haben Nahrungsmittel und Medikamente sowie Bergungsteams bereitgestellt. Wir arbeiten eng mit den örtlichen Behörden zusammen, um auf diesen Hurrikan zu reagieren. Zehntausende von Menschen sind in Notunterkünfte geflohen. Die Katastrophenschutzbehörde hat 30 Millionen Essensrationen gestellt. Außerdem hat Florida nach einer Hurrikan-Rekordsaison ja auch Erfahrung. Obwohl Wilma eigentlich längst weitergezogen ist, kann man hier in Naples die Ausläufer noch recht deutlich spüren. Die Behörden warnen vor heruntergestürzten Strommasten und umgekippten Bäumen und fordern die Leute in den Notunterkünften auf keinen Fall zurückzukehren in ihre Häuser. Denn das Ausmaß der Schäden ist noch lange nicht zu ermessen. Hallo, guten Abend zum Wetter. Hier nochmal der Wirbelsturm, wie er heute über Südflorida hinweggezogen ist. Und Sie sehen hier sehr deutlich die Größe des Auges an die 100 Kilometer Durchmesser. Liegt jetzt schon im Golfstrom, zog über Florida aber immer noch als Wirbelsturm der Kategorie 2 bis 3 mit Windgeschwindigkeiten von 185 bis 220 Kilometer pro Stunde und brachte enorme Regenfälle. Jetzt nimmt er langsam Kurs auf Nordost. Dienstag schon mitten auf dem Atlantik und zieht dann in Richtung Europa. Wird bei uns als ganz normales Tief ankommen und wahrscheinlich am Wochenende sogar für recht hohe Temperaturen sorgen. Jetzt im Moment schon südwestliche Strömung. Das heißt, es kommt zunehmend wärmere, mildere Luft nach Deutschland und davon wird vor allem der Norden profitieren. Im Süden war es ja eh recht warm, auch heute. Von bis zu 200 Kilometern pro Stunde fegte Hurrikan Wilma rund 8 Stunden lang über den US-Bundesstaat Florida hinweg. Mindestens 6 Menschen kamen ums Leben. Der Wirbelsturm beschädigte tausende Häuser. Fenster hielten dem Druck nicht stand, Dächer wurden abgedeckt. Bäume stürzten um und Ampelanlagen wurden zerstört. Mehrere Millionen Menschen sind von der Stromversorgung abgeschnitten. Viele Straßen sind nach den heftigen Regenfällen überflutet.
Man sieht hier noch sehr schön das Auge des Hurrikans, war ja zum Teil mal 80 Kilometer breit. Inzwischen hat es noch einen Durchmesser von ungefähr 30, 40 Kilometer. Es ist jetzt deutlich weiter nach Norden gezogen und vielleicht kommt dieser Hurrikan dann ja als ganz normales Sturmtief oder als ganz normales Tief in einer Woche auch bei uns in Europa an. Und weiter mit dem Hurrikan geht es jetzt auch im MoMA Café. Vielen Dank, Katja. Tja, gut 8 Stunden wütete Wilma gestern über Florida und hinterlässt wie seine Vorläufer in den vergangenen Wochen ein Bild der Verwüstung. Der Sachschaden allein in Florida wird auf bis zu 9 Milliarden Dollar geschätzt. Tja, und mindestens 25 Menschen haben durch Wilma ihr Leben verloren. Alexander Gebhardt hat die Bilder vom 21. karibischen Wirbelsturm der Saison. Miami danach. Wilma hat ganze Arbeit geleistet. Der Wind oder eher der Orkan hat die Scheiben der Häuser in der Innenstadt reihenweise eingedrückt. 8 Stunden brauchte der Hurrikan auf seinem Weg von der West- auf die Ostseite Floridas. Miami lag am Ende dieses Weges. Übers Festland schwächte Wilma erst einmal ab und legte dann wieder kräftig zu. Stufe 3 vergaben die Behörden. Die Schäden liegen nach ersten Schätzungen bei bis zu 9 Milliarden Dollar. Es sollen 6 Menschen in Florida ums Leben gekommen sein. Millionen sind ohne Strom. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten sollen bald anlaufen. Aus Kuba gehen diese Bilder um die Welt. Havannas Straßen stehen unter Wasser. Rettungsteams müssen die Bewohner der Hauptstadt in Sicherheit bringen. Das Ausmaß der Sturmflut kam hier äußerst überraschend. Als ich heute raus bin, dachte ich, sowas habe ich noch nicht gesehen. Dass wir hier ganze Stadtteile abgesperrt haben, das hat es noch nie gegeben. Wilma war auf ihrem Weg nach Florida über den Westteil der Insel hinweggefegt. Mehr als 700.000 Menschen mussten evakuiert werden, darunter auch zahlreiche Touristen. Einige von ihnen stehen jetzt an Havannas Uferstraße Malecón und machen Erinnerungsfotos vom Naturschauspiel Hurrikan und seinen Folgen. Ich hatte Angst, aber jetzt ist es wieder besser. Das hoffe ich. Ich bin einfach froh, wieder nach Hause zu können. Ich fühle mich ziemlich merkwürdig. Ich bin glücklich hier. Ich fühle mich sicher. Die Behörden haben alle notwendigen Schritte eingeleitet, damit wir uns so fühlen können. Wilma ist mittlerweile Richtung Bermuda-Inseln unterwegs. Die Hurrikan-Saison verabschiedet sich mit einem der kräftigsten Wirbelstürme, den die Karibik je erlebt hat. Bis Mittwoch soll er auf der Höhe von Kanada sein und dann als Tiefdrucksystem nach Osten in Richtung Europa ziehen. Urgewalt ist Wilma über den US-Bundesstaat hinweggebraust. Mindestens 7 Menschen kamen ums Leben. Die Sachschäden gehen in die Milliarden. Tag 1 nach Wilma. Weite Teile Floridas überflutet, verwüstet. Der Hurrikan hat Dächer abgedeckt, Häuser zerstört und mit seiner Sturmflut weite Teile der Küste des Sonnenstaates unter Wasser gesetzt. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde war Wilma über das Land gefegt und hat dabei das anfällige Stromversorgungsnetz schwer beschädigt. Mehr als 6 Millionen Menschen sind nun ohne Elektrizität. Es wird Wochen dauern, die zerstörten Strommasten zu reparieren. Trotz der Zerstörung, Wilmas Spur der Verwüstung ist weniger schlimm als erwartet, weil der Hurrikan unglaublich schnell über Florida hinwegfegte und so weniger Regen mit sich brachte als befürchtet. Wir hatten uns auf einen Hurrikan der Kategorie 3 eingestellt und so ist es gekommen. Wir hatten Zeit, uns vorzubereiten, das macht es jetzt einfacher. Wilma tobt jetzt über dem Atlantik und zieht die Ostküste entlang nach Norden. Der Hurrikan war der 8. Wirbelsturm, der Florida in den letzten 15 Monaten getroffen hat. Tausende Bürger waren den Evakuierungsanweisungen der Behörden nicht gefolgt. Hurrikanmüdigkeit macht sich breit. Jetzt hoffen die Menschen, nicht nur in Florida, dass mit Wilma die diesjährige Hurrikansaison endlich zu Ende geht. Uli Wickert und einen schönen guten Abend hier zum Wetter im Ersten. Das ist jetzt als allererstes nochmal die Position von Wirbelsturm Wilma und zwar hier bei Florida, das war am Montag. Und Sie müssen jetzt mal meinem Finger folgen, wir lassen das hier mal laufen. Hier geht es auf den Atlantik raus, Sie können die Struktur noch erkennen und nun ist er schon ziemlich weit vorangekommen.
Der ehemalige Wirbelsturm befindet sich jetzt knapp südlich der Azoren, gliedert sich da in die Tiefdruckgebiete des Atlantiks ein. Und das ist die Prognose für Freitag, liegen dann mit ihrem Zentrum hier knapp nördlich der britischen Inseln. Und das wiederum bewirkt für uns in Kombination mit dem großen Hoch hier über der Osthälfte Europas eine südliche Strömung. Und was jetzt kommt, ist klar, warme Luft, ein paar Temperaturen für den Freitag. Das sind die Werte Almeria, Spanien 26, Neapel 24, Athen 25. Ist vielleicht für Ende Oktober noch nicht so verblüffend, aber das, was bei uns ankommt davon, ist noch ordentlich. Paris 22, Köln 23, London fast noch sommerliche 19 Grad und selbst Oslo schafft 12. Und jetzt schauen wir zurück zu unserem Wetter. Der Tagesthemen-Strömungsfilm zeigt noch einmal hier die Tiefdrucktätigkeit über dem Atlantik mit der südlichen Strömung, die dann langsam in unsere Richtung kommt. Ein Jürgen Raps, wenn wir aufs Bild gucken, noch sehe ich vorwiegend Nebel. Sie auch? Ja. Aber es ist die nächste Maschine, das ist uns zugesagt worden. Wie groß sind die Abstände zwischen diesen Maschinen? Die Flugsicherung wird ungefähr 4 Meilen Abstand zwischen der vorausfliegenden und dieser Maschine einräumen. Und nach dem 380 nochmal 10 Meilen für den nächsten, der nach dem 380 landen wird. Also sie müsste in den nächsten Sekunden aus dem Nebel hier auftauchen. Dann lassen wir doch mit der Kamera draußen bleiben, damit wir die Maschine auch nicht verpassen. Sie soll ziemlich weiß sein. Es ist nämlich nicht der allererste Airbus A380, der gebaut wurde, sondern da gab es eine Panne bei dem ersten und es ist jetzt die 4. Maschine, die schon fertig ist. Das ist die sogenannte MSN 04, das ist richtig. Ursprünglich war die MSN 01 geplant. Das ist das erste Flugzeug, der erste 380, der von Airbus gebaut wurde, der nur für Testzwecke zur Verfügung steht. Die MSN 04 kommt heute. Sie hat wahrscheinlich nicht die Original-Airbus-Bemalung. Es kam beim MSN 01 zu einer Panne vor ein paar Tagen bezüglich eines Triebwerks. Und da man bei einem Flugzeug, welches sich im Testprogramm befindet, natürlich auf Nummer sicher geht, hat Airbus das Risiko nicht in Kauf genommen, die MSN 01 zu schicken, sondern die MSN 04. Aber es ist auch ein 380. Und für die Zwecke, für die wir ihn hier... Die Maschine kommt, wir gehen sofort nach draußen und da sehen wir sie. Tatsächlich nicht die Originalbemalung. Und schwebt jetzt langsam ein. Welche Höhe, was gibt es Besonderes zur Landung zu sagen, zu unserer Weltpremiere? Ja, die Maschine hat bei der Landung jetzt 383 Tonnen nur, damit ist sie relativ leicht und setzt jetzt mit einer Geschwindigkeit von 230 Stundenkilometern auf der 2,5 rechts butterweich, wie wir eben gesehen haben, auf. Und jetzt kommen die Spoiler raus, das heißt die Klappen, die Sie oben auf der Tragfläche sehen, das sind die grauen Spoiler, die dazu führen, den Auftrieb zunichte zu machen und das Flugzeug zusätzlich abzubremsen. Und da verschwindet sie schon fast hinten im Nebel. Wie lange braucht die, bis sie dann normale Geschwindigkeit hat, um enden zu können? Brauchen wir ja besonders lange Start- und Landebahnen? Müssen die verlängert werden in Frankfurt? Nee, überhaupt nicht. Das Flugzeug benötigt im Vergleich zu 747-400 weniger Startbahn und beim Takeoff und auch weniger Landebahn bei der Landung. Ist also schneller zum Stehen zu bringen. Und ich schätze mal, bei dem Gewicht heute braucht er knapp 2000 Meter, bis er steht. Da gab es in den letzten Tagen Irritationen. Die Stadt Offenbach wollte die Landung noch im letzten Moment verhindern, hat gesagt, die Landebahn ist zu schmal. Die Landebahn habe nur 60 Meter Breite, 75 seien aber für solche Riesenflugzeuge vorgeschrieben. Was ist da dran? Was hat es mit der Breite der Landebahn zu tun? Da ist überhaupt nichts dran. Das Flugzeug wird eine Zulassung bekommen für eine Landebahn von 45 Metern Breite. Frankfurt hat sogar 60. Und 60 haben die meisten großen Airports. Aber wie gesagt, sie werden gar nicht benötigt, weil das Flugzeug auf 45 Meter Bahn zugelassen wird. Die Fahrwerksgeometrie des 380 entspricht in etwa der von einer 747-400. Es ist nur geringfügig breiter, nämlich 80 Zentimeter. Bei uns im Studio, Sie können es nicht sehen, liebe Zuschauer, ist ein zweiter Gast dazugekommen. Er ist ein Luftfahrtexperte, Heinrich Groß-Bongard aus Hamburg. Früher tätig für den Airbus-Konkurrenten Boeing, kann man sagen. Airbus ist der erste Hersteller, der ein solches Riesenflugzeug jetzt in Betrieb hat. Die Maschine ist hier gelandet, fliegt, hat Boeing, hat keine. Hat Boeing diesen Trend verschlafen? Boeing hat einfach ganz andere Vorstellungen darüber, wie der Markt sich entwickeln wird. Über die Wachstumsperspektiven, 5% knapp pro Jahr, sind sich beide Hersteller einig. Der eine denkt nur, das Wachstum wird stattfinden auf den großen Strecken zwischen den großen Drehkreuzen Frankfurt, Heathrow, Singapur. Und Boeing setzt eher auf Wachstum Point-to-Point, von Hamburg nach New York oder von München nach Shenzhen.
Liebe Kollegen in der Regie, wenn ihr den großen Flieger noch seht, dann zeigt ihn uns bitte. Ja, ist das ein Sonderweg von Airbus? Wird sich das durchsetzen? Solche Riesenflugzeuge, bedeutet das nicht auch Riesenrisiko? Nein, also erstens, die Riesenflugzeuge werden sich durchsetzen. Wenn wir uns erinnern, bei der Einführung der 747-400 war am Anfang auch der Rest der Welt nicht davon überzeugt, dass also die berühmten Jumbos? Genau, die berühmten Jumbos, dass so ein Flugzeug gebraucht wird. Und es wurde dann der Renner schlechthin in relativ kurzer Zeit. Der Airbus 380 hat natürlich auch Dimensionen, die bisher nicht auf dem Markt sind. Aber auch für dieses Flugzeug wird es einen Markt geben, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Es wird übrigens auch für eine 787 von Boeing einen Markt geben. Ich bin der Meinung, dass beide Systeme komplementär füreinander oder zueinander finden und entsprechende Märkte auch vorhanden sind. Ja, hier gibt es einen großen Bahnhof für die A380, die sich jetzt langsam ihrer Parkposition nähert. Das ist fast ein Empfang wie für einen Staatsgast. Und dabei ist auch der Ministerpräsident des Landes und er ist jetzt bei Markus Görne. Koch, Sie haben gerade die Landung live verfolgt. Der erste Eindruck, wie fanden Sie es? Ja, ich glaube, man muss sich halt klar sein, dass es ein unglaubliches Erlebnis ist zu sehen. Das erste Mal der größte Flieger auf dem Frankfurter Flughafen. Ansonsten hat alles ganz prima geklappt, Gott sei Dank. Wunderbar. Lassen Sie uns eine Sache ganz kurz besprechen, die wollte ich die ganze Zeit schon fragen. Wir haben gehört, Fraport hat Anteile, die der Bund locker gemacht hat. Lufthansa hat eingekauft. Wäre das nicht auch ein Modell für Hessen? Die Kassen sind ja auch ein bisschen klamm. Wir haben eine Verpflichtung abgegeben, dass wir in dieser großen Ausbauphase des Frankfurter Flughafens eine öffentliche Mehrheit behalten. Das ist keine historische Entscheidung, aber für diese Zeit, in der Bürgerinnen und Bürger hier ja auch sehr belastet werden, soll man schon sehen, das geht nicht darum, ob ein Aktienkurs hoch oder runter geht, sondern das ist im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und deshalb werden die Stadt Frankfurt und das Land Hessen eine absehbare Zeit dabei bleiben. Aber wir freuen uns sehr, heißen Lufthansa herzlich willkommen, weil es ja viel darüber spekuliert worden, ist dieser Frankfurter Flughafen denn auch dauerhaft so im Interesse der Lufthansa, was machen die, was mit anderen. Das ist ein tolles Signal und das ist ein zweiter guter Grund, sich heute zu freuen, neben dem Willkommen für den Airbus. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Lufthansa haben wir gleich da. Vielleicht auch ein kurzes Statement. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Paket. Wie wichtig ist das für Sie? Das ist für uns enorm wichtig. Es ist ein Zeichen für die Region, ein Zeichen für die Arbeitsplätze, ein Zeichen für die Zusammenarbeit, für die Systempartnerschaft. Wir sind sehr froh, dass es geklappt hat. Herzlichen Dank, Herr Kai. Jetzt fragen wir natürlich auch Herrn Bender. Herzlichen Dank, dass wir hier sein können. Vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch auch für das, was hier gerade passiert. Aber wir wollen natürlich auch noch mal fragen, ein bisschen kritisch hinterfragt, in welche Richtung geht das hier mit der Lufthansa? Haben Sie nicht Sorge, dass Sie irgendwann komplett übernommen werden? Nein, überhaupt nicht. Die Lufthansa ist mit Abstand der größte Kunde des Frankfurter Flughafens. Der Erfolg, den wir da in den vergangenen Jahrzehnten erzielen konnten, wäre ohne die Lufthansa und die Star Alliance überhaupt nicht denkbar. Und wir konkurrieren in Europa ja nicht mehr Airport gegen Airport oder Airline gegen Airline oder die Allianzsysteme gegeneinander, sondern immer in dieser Systempartnerschaft. Und deswegen ist das ein ganz konsequenter Schritt, der hier vorgenommen wurde von der Lufthansa, den ich sehr begrüße. Wollen wir noch mal auf den A380 zu sprechen kommen? Wir müssen immer mal gucken, dass wir das Ding so groß es ist, auch wenn wir es im Rücken haben, können wir es nicht sehen. Dass wir es auf keinen Fall verpassen. Das hat ja auch ein bisschen Schwierigkeiten mit sich gebracht. Die Region, die Anwohner, haben Sie nicht auch ein bisschen Sorge, dass es ein bisschen viel Trubel gibt im negativen Sinne rund um diesen Flieger? Nein, das denke ich überhaupt nicht. Das ist ein großer Tag, nicht nur für den Flughafen, sondern für die Region in mehrfacher Hinsicht. Wir müssen alle stolz sein, dass Airbus den Frankfurter Flughafen als ersten Flughafen der Welt ausgewählt hat für diese Landung und für die Tests, die heute den ganzen Tag ablaufen. Das ist ein Kompliment an die Experten hier, auf die ich stolz bin, denen ich herzlich danke, auch für die Vorbereitung. Und ich glaube, wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, das habe ich eben gerade bei der Landung erlebt, dass dieses Flugzeug eben sehr viel leiser ist als andere Großflugzeuge. Und von da aus eben auch darüber wieder eine gute Nachricht für die Region. Nun hat es ja, haben wir gehört, aus Toulouse eine Panne gegeben. Das ist nicht das Flugzeug, das eigentlich kommen sollte. Es hat gebrannt, wenn hier was passiert. Wie ist man darauf vorbereitet? Ja, wir sind auf alles vorbereitet, aber ich glaube, wir haben überhaupt keinen Anlass, darüber zu reden. Das ist doch völlig normal, dass bei der Entwicklung eines solchen Flugzeugs eben auch mal ein technischer Defekt auftritt. Und Sie sehen, wie schnell hier reagiert wurde. Es wurde nicht abgesagt, sondern eben eine andere Maschine geschickt. Und die Hauptsache ist, sie ist hier. War ein gigantischer Anblick, diese Landung zu sehen. Es wird ein toller Tag. Herzlichen Dank, die Herren. Wir schauen mal vielleicht wieder zurück ins Studio. Es müsste ja das Flugzeug an dem Studio vorbeifahren. Vielleicht kommen wir noch mal hierher zurück zur Alois Theissen ins Flughafenstudio.
So, und wir sind auch tief beeindruckt von diesem Riesenvogel. Herr Raps, ist das sozusagen das Ende der Entwicklung? Geht es noch größer oder ist das jetzt das Ende der Fahnenstange von herkömmlichen Flugzeugen? Ich glaube, es ist im Moment das Ende der Fahnenstange. Es geht natürlich theoretisch noch größer, selbstverständlich. Man kann Flugzeuge mit größeren Ausmaßen bauen, aber man muss ja berücksichtigen, dass diese Flugzeuge auch am Airport, an den Flughäfen irgendwo abgefertigt werden müssen. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen und da wird es für diese Riesen, die über diese Dimension des 380 hinausgehen, dann doch ein bisschen eng. Wir haben eben gesehen, die Piloten haben durch das offene Cockpitfenster fotografiert und ich glaube, wir sollten möglichst viele Bilder zeigen. Das hat auch einen besonderen Grund. Sie haben gesagt, nicht nur der Chefpilot kommt aus Deutschland. Der Co-Pilot, der neben Herrn Abtsmeier sitzt, kommt auch aus Deutschland. Also wir haben heute eine rein deutsche Airbus-Testflight-Crew. Also internationales Produkt, viele europäische Länder beteiligt, aber heute eine deutsche Crew, die das Flugzeug geflogen hat. Herr Groß-Bongard, großes Flugzeug, heißt das auch große Probleme? Heute ist hier eben, haben wir diesen überschwängliche Begeisterung unserer Prominenten hier am Flughafen gesehen. Bei der Bevölkerung drumherum sieht das wahrscheinlich etwas anders aus. Riesenflugzeug, auch Riesenlärm? Ja, man hat bei den Auseinandersetzungen im Vorfeld gemerkt, dass es da Ängste gibt. Die A380 ist natürlich leiser als beispielsweise eine Boeing 747, obwohl sie sehr viel größer ist. Das ist eine Riesenleistung. Auf der anderen Seite ist es natürlich ganz generell so, große Flugzeuge sind lauter als kleine. Eine 787 oder eine A350 wird wesentlich leiser sein als eine A380. Wenn wir auf unser Bild gucken, die großen Leute freuen sich wie kleine Kinder und sind ganz begeistert. Ganz im Bann der Technik geht uns ja auch so. Aber die Menschen um den Flughafen verbinden ja vielleicht die Hoffnung, wenn jetzt die Riesenflugzeuge kommen, da passen mehr Leute rein, dann muss es nicht insgesamt so viele Start- und Landungen geben. Herr Raps, wird das eintreten? Wahrscheinlich wird es nicht eintreten, dass es dadurch weniger Starts und Landungen gibt. Man baut ja diese großen Flugzeuge, um sie auf den sogenannten Trunk Routes einzusetzen. Das heißt auf den Strecken, wo sehr, sehr hohes Passagieraufkommen ist. Und wenn wir jetzt die Kapazität von dem 380 ansehen mit 550 Passagieren dann, oder noch mehr, dann entspricht der 2 A340s zum Beispiel. Und durch die Restriktionen auf den Airports, durch die Slots auf den Airports, die immer knapper werden, vor allen Dingen zu den Zeiten, wo sie lukrativ sind, sind die Airlines gezwungen, nach anderen Lösungen zu suchen. Und A380 ist so eine Lösung, um dem Passagierwachstum Rechnung tragen zu können. Wenn ich mich umdrehe, da kann ich jetzt durchs Fenster direkt die A380 sehen. Stimmt das? Nee. Doch, das ist sie. Von der Seite sieht sie gar nicht so beeindruckend aus. Sie ist nicht länger als viele andere Flugzeuge, oder? Sie ist nicht das längste Flugzeug der Welt. Das längste Flugzeug der Welt ist ein 340-600. Der ist noch 2,30 Meter länger als die 380. Aber mit 73 Metern Länge ist sie doch auch schon beeindruckend lang und auch länger als die 747-400 der Jumbo. Aber, und das sehen wir jetzt von vorne, sieht sie einfach wirklich gigantisch und riesig aus. Man sieht jetzt auch deutlich die zwei Sitzreihen von vorne bis hinten. Der Rumpf ist einfach sehr viel massiger und die Spannweite einfach sehr viel größer. 79,80 Meter ist die Spannweite. Das ist schon beeindruckend. Und natürlich die Zweistockbauweise, wenn man so will, unten eine 747 und darüber nochmal der Rumpf eines A340. Und jetzt sieht man auch, wenn sie näher kommt, was das für ein Riesenschiff ist im Volksmund. Wenn man davor steht, dann kommt es erst richtig zum Ausdruck. Und jetzt wird sie gleich zur Parkposition kommen. Noch eine Frage an Herrn Groß-Bongard. Riesenflugzeug heißt halt auch Riesenprobleme für die Crew. Nicht nur die Piloten müssen sich ja umstellen. 800 Leute in der Luft, könnte leicht schon mal Panik aufkommen oder Ärger mit Passagieren. Naja, darauf sind die Crews ja trainiert. Selbstverständlich generell könnte so etwas im Notfall sein. Es ist eine größere Herausforderung. Aber dem wird ja Rechnung getragen bei der Entwicklung, dem wird Rechnung getragen bei der Zahl der Crews und bei allen Tests. So, und dann gehen wir zur Parkposition zu Markus Görne. Ich kann Ihnen sagen, ich kann das bestätigen, Alois Theisen, was Sie gesagt haben, von vorne und vor allen Dingen, wenn man im Verhältnis wirklich ein Zwerg ist gegen dieses Ding, ist das wirklich gigantisch. Jemand, der profunder Kenner ist in dieser Materie, ist der Wirtschafts- und Verkehrsminister des Landes Hessen. Herr Riehl, was sagen Sie? Ja, das ist natürlich grandios, was wir heute jetzt sehen. Das Flugzeug selbst ist beeindruckend. Die Landung war völlig unspektakulär. Hier wird eine neue Dimension der Flugwirtschaft eingeschlagen.
Und für Frankfurt und für Hessen ist das ein großer Tag, weil damit die Bedeutung des Flughafens Rhein-Main noch einmal deutlich unterstrichen wird in der internationalen Bedeutung. Das bedeutet für die Menschen Jobs, das bedeutet wirtschaftlichen Aufschwung, das bedeutet vor allem in der Infrastruktur, dass wir hier Anschluss halten können an die weltweiten Entwicklungen. Danke, Herr Riel. Bleiben Sie noch einen Moment bei uns. Man muss sagen, also ein riesiges Flugzeug ist nicht nur groß, sondern es ist auch ganz schön laut. Auch wenn so ein Teil leise sein soll. Der Wirtschaftsminister macht noch ein paar Fotos nebenher. Wir werden jetzt gleich erleben, wie die Maschine hier angedockt wird. Das allererste Mal ist sie auf einem Verkehrsflughafen gelandet. Es wird jetzt angedockt, die Bremsklötze sind runtergelegt. Das ist jetzt insofern ein sensibler Moment, als dass wir jetzt in diesem Moment eigentlich abgeben müssen mit diesen letzten Eindrücken, weil wir gesagt bekommen haben, die Tests finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die letzten Eindrücke hier vom A380, damit geben wir zurück ins Flughafenstudio hoch zu Alois Theissen. Ja, und wir wollen gleich die Gelegenheit nutzen, über diese Tests zu reden. Herr Raps, was geschieht so Geheimnisvolles hier und offenbar auch irgendwie Problematisches, Gefährliches, dass wir ausgesperrt werden mit den Kameras von diesen Tests, die heute stattfinden? Was sind das für Tests? Wir proben heute in erster Linie die Bodenabfertigung. Die Geräte, die am Flugzeug positioniert werden, die Brücken, die angefahren werden an das Flugzeug. Das sind ja alles Dimensionen, die bisher auf dem Airport noch nicht zutage getreten sind. Und man muss sich das so vorstellen wie bei einem Boxenstopp in der Formel 1. Sie wissen ja, wenn ein Flugzeug ankommt, dann soll es so schnell wie möglich wieder abfliegen, soll wieder in die Luft. Und Airbus Industries und auch die Airlines favorisieren eine Bodenzeit für ein 380 in der Größenordnung der Bodenzeit eines Jumbos. Das sind 90 Minuten. Und in diesen 90 Minuten muss natürlich alles, was zur Flugzeugabfertigung notwendig ist, am Flugzeug positioniert werden. Das sind die Catering-Fahrzeuge, das sind die Brücken, das sind die Fahrzeuge für die Beladung des Flugzeugs, also für die Container, für Gepäck, für Fracht, Toilettenfahrzeuge zum Service der Toiletten, für die Wasserfahrzeuge, um Frischwasser an Bord zu pumpen und so weiter und so fort. Und diese ganzen Abfertigungsprozesse, die wurden bisher noch nie getestet. Es sind zum Teil neue Fahrzeuge notwendig, Catering-Fahrzeuge, die es bisher nicht gegeben hat. Warum? Um zum Beispiel oben im ersten Stock, wenn ich das mal so sagen darf, zu catern, damit man nicht alles von unten, von dem Lower Deck nach oben tragen muss, sondern oben direkt catern kann. Und das wird heute in Frankfurt getestet und geprobt, ob das alles so funktioniert, wie sich das die Ingenieure vorgestellt haben. Wenn wir noch mal aufs Bild gucken, da sehen wir, die erste Brücke ist ja schon angefahren. Das ist Normalhöhe, wie bei anderen. Das ist Normalhöhe. Das ist jetzt an der Tür 1L unten. Main Deck, M1L heißt die Tür, Main Deck 1 links. Und das ist wie bei anderen Flugzeugen auch. Also das ist noch nichts Neues. Aha. Und wie viel höher ist das andere Deck und wie viel höher ist das als bei anderen Flugzeugen? Ja gut, nochmal einen Rumpf höher, also nochmal 4 bis 5 Meter höher in dieser Größenordnung. Und wenn man die Flugzeuge schnell boarden will und die boarden will, dann macht es Sinn, zum Beispiel 2 Brücken unten am Maindeck anzulegen und eine oben im ersten Stock im Upperdeck. Also das ist der große Unterschied, wenn man schnell 850 Passagiere passen ja rein, 853 ganz genau, wenn sie mal wirklich maximal ausgelastet wird. Wenn man die in einer vernünftigen Zeit von Bord bringen will und wieder neue Passagiere an Bord, dann braucht man einfach auf beiden Decks Zugänge und das gab es bisher nicht. Auf jeden Fall, anders geht es nicht. Und dasselbe gilt auch für das Catering. Wir sehen die Maschine ja in ihrer vollen Breite. Oben sehen wir diese zweite Fensterreihe. Da passen eben auf das zweite Deck genauso viele Leute wie auf das untere. Ja, fast genauso viele, ein bisschen weniger. Das hängt von den Airlines ab, welche Konfiguration sie bestellen, wo sie ihre First Class hinmachen, wo sie ihre Business Classes hinmachen, wo sie die Economy Class einbauen. Das macht jede Airline individuell. Und bei Lufthansa wird es zum Beispiel so sein, dass wir im Upper Deck die First und die Business haben und im Main Deck die Economy Class. Kann sein, dass es bei einer anderen Airline anders aussieht. So, liebe Zuschauer, ich höre jetzt gerade aus der Regie, jetzt müssen wir draußen wirklich endgültig die Kameras abschalten für die nächste Stunde. Aber Regenfällen hat sich der 13. Hurrikan dieser Saison an der Ostküste von Nicaragua und Honduras angekündigt. Der Hurrikan mit dem Namen Beta hat über der Karibik an Kraft gewonnen. Mehr als 200.000 Menschen sind bereits vor dem Sturm geflüchtet. Inzwischen hat er das Festland von Nicaragua erreicht. Das Land hat bereits um internationale Hilfe gebeten. Honduras hat den Notstand ausgerufen. Copy that. There are checks. You should make sure that the handle stowage retaining key is pointing upwards towards the unlatched direction. Good morning and welcome to NASA Television's live coverage of the first spacewalk for the Expedition 12 crew members living on board the International Space Station. Use the open, not the handle that you just pressed, the other handle. Make sure that
Expedition 12 Commander Bill MacArthur and Flight Engineer Valery Tokarev are inside their spacesuits, preparing for the spacewalk scheduled to get underway in just about an hour from now. Okay, EVA side. So Valery's going to have to partially close the hatch. Roger that. What we have is checking the rib side, which is the EVA side hatch handle, in the properly stowed position. Right. And the handle should be engaged on handle stowage retaining key, pointing up towards unlatched direction. Roger. Okay, then with that, if that looks... MacArthur and Tokarev have been awake since midnight Central Time this morning, preparing for the spacewalk today. Today's spacewalk is the 63rd dedicated to the assembly and maintenance of the International Space Station. Today, astronaut Rick Linehan will be communicating with the crew throughout the spacewalk, serving as the Capcom. He's assisted by astronaut Julie Payette, both seen here on the left side of your screen, and to their left is Flight Director Annette Hasbrook leading the EVA operations today. Okay, Rick, I can see the handle. It is pointing up toward unlatch. The ratchet is in the latch position, and it is in the stowage line is engaged. Okay, sounds like we're in a good config then. Okay, Bill or Valery, could you check that the Node 1 starboard hatch MTEV is closed and check the cap remains removed? Cap is removed and it's closed. Okay, good. MacArthur and Tokarev are working through the end of a procedure to prepare them for the spacewalk by breathing pure oxygen for 4 hours while inside their spacesuits. And now one of the final tasks is to close the hatch between the station and the Quest airlock. Could you hold my leg? Yes, I can. Or my body? Yes. Yes, I can. Stand by. In about 30 minutes, when the pre-breathe procedure is complete, the crew members will be inside the crew lock of the Quest airlock. Right now they are working inside the equipment lock. Once inside the crew lock and they close the hatch there, a depressurization procedure will be conducted to prepare the crew members to exit out of the hatch on the Quest airlock. You need to pull me. Понятно. Okay, подожди. Today's spacewalk is scheduled to last about 5.5 hours and includes 2 primary tasks for the crew members, focusing on preparing the station for future assembly and keeping the station in good condition on the outside. The first task will be to install a television camera on the port side of the station on the end of the truss structure, and that television camera will be used for situational awareness when additional truss segments are installed, specifically the P3 and P4 truss scheduled to be installed on the STS-115 space shuttle assembly mission. The next task will take the crew members to the very top point of the International Space Station, where they will remove an old experiment that characterized the electrical environment around the solar arrays on top of this P6 truss. That experiment is not in use anymore, and some parts, including bolts, have been seen missing, and before any more can come loose, the crew members will be removing the experiment and pushing it away from the International Space Station so that it deorbits and burns up in the Earth's atmosphere in about 100 days. Okay, wait just a second, Larry. If you don't pull me, my head pushed to... I understand. Larry. If there is additional time left over in the spacewalk while the crew members are outside, there are other tasks they've been trained on to complete, including removing a failed electronics box inside the starboard 1 truss segment. That is an electronics box for a joint that moves a radiator on that truss, and that will be returned on the next space shuttle mission and studied to figure out why it failed before new hardware is sent to the station, new similar hardware.
They may also be able to remove and replace a circuit breaker or remote power control module inside the mobile transporter, which is the car that can ride up and down the truss railway to move the space station's robotic arm up and down the truss for assembly tasks. Wait cover again. MacArthur and Tokarev again are inside the Joint Quest airlock nearing the end of the pre-breathe procedure. The spacewalkers wear lower pressure spacesuits that are about at 4.3 pounds per square inch, which is significantly lower than ambient cabin pressure, and that makes the spacewalkers subject to decompression sickness, or what is known as the bends. That decompression sickness results from nitrogen bubbles forming in the tissues or bloodstream and then move to other areas of the body. The pre-breathe protocol is designed to wash out any excess nitrogen from the body before the spacewalk to help minimize any chance of the decompression sickness occurring. There are several different procedures to go through for a pre-breathe. The 4-hour in-suit pre-breathe technique was chosen for today's spacewalk to minimize the complexity of the task. Another way to pre-breathe is to breathe pure oxygen while exercising, which is commonly done during spacewalks with 3 crew members on board the station. This is the first spacewalk to be conducted with only 2 International Space Station crew members on board out of the U.S. With the U.S. spacesuits out of the Joint Quest airlock. There have been 8 previous spacewalks done with the 2-member crews from the Russian Pirs docking compartment and airlock, starting with the first done by Expedition 8 crew. Once you have that closed, there's a check on the equipment lock for you to look at the IV hatch equalization valve is in the off position. Check that the cap remains removed. Okay. Break. The handle is not stowed. Copy. We hear the handle's not stowed, so. Handle is stowed. No is stowed, handle. Let me see. This video coming live from inside the equipment lock portion of the Quest airlock, where the crew members are continuing to configure the hatch that leads into the International Space Station. Rocket on the latch position. Yes. That's correct, Bill. It remains in the latch position. All right, take it. All right, next step. Okay, it sounds like you're good for the decal on the hatch. So on your equipment lock, what we'd like you to do is just give us a confidence check that the starboard hatch is closed per the decal. Starboard hatch is closed per the decal. Okay, thanks, Bill. Sorry to belabor that. On your equipment lock, would you check your IV hatch equalization valve in the off position and that your cap remains removed? Expedition 12 Commander Bill MacArthur is wearing the spacesuit with the red stripes and the American flag on it, and Flight Engineer Valery Tokarev is wearing the suit without any red stripes and the Russian flag. This is the 3rd spacewalk for MacArthur, who conducted 2 previous spacewalks on STS-92, totaling 13 hours and 16 minutes. It was 2 of 4 spacewalks to install the Z1 truss and PMA, or pressurized mating adapter number 3, on the outside of the station. This is the first spacewalk for Tokarev. This will be the 35th
spacewalk stage from the International Space Station itself, the 18th from the Joint Quest airlock. All right, Valeri, we're going to put your mini workstation and tools on now. Okay, guys, we had no joy in that test, so it looks like what we're going to have to do is repress the crew lock. It looks like the emergency MPV valve is still closed, so we'll have to bring you back up. All right, Rick, we copy. And Valeri, let's disconnect our waste tethers. This is Mission Control Houston. The test to cycle the valve that would vent the remaining atmosphere overboard did not open the valve, so Mission Control has asked the crew to go back through a procedure to repressurize the crew lock so that they can go back into the equipment lock of the airlock to open up that valve. It's a hitch valve, not the hatch valve. It's on the wall beside the hatch. Yeah, this is the equalization lock, the emergency MPV valve. That valve would also be used for an emergency repressurization of the airlock, so it needs to be opened before the spacewalk can begin. I know it's from outside, it's from you can see side, but Larry, it's not the valve you can see from this side. It is a different valve. Okay, guys. What do you want? I don't understand. Okay, guys, and as a heads up, we're going to pick you up in the crew lock repress cue card in step 4. Okay. We had 30 seconds to our handover. We'll be right back with you. Okay. You, I see this is valve. No, it's a hatch valve. Larry, no, it is not the hatch valve. I know, but I know that valve is out of crew lock. To your right when I stayed on it. I know where it is, Bill. Emergency valve. Right. You said like you right now position. And right your leg a little bit up. Right leg. No, it's not inside the airlock, Larry. I know it's not a crew lock. No, it's in the equipment lock. Yeah, it's in the equipment lock, I know. I said the direction, just its valve is position, direction. It's an equipment block. Larry, can you... let's see, my leg is caught on something. Okay, guys, we're back with you. We hear Valeri talking and Bill about the emergency MPE valve, and we just want to make sure that we had answered all your questions, and if Valeri has any further words on the status in terms of the valve.
and then we'll start the repress. And Valeri, do you remember checking this valve? I don't remember that it's scheduled for. And that's good. And that's all we need to hear. Rick, we cannot confirm the status of that valve, so we need to proceed and repress the airlock and ensure it's configured correctly. Copy that, Bill. That's what we're going to do. On the IV hatch equalization valve, throttle off to norm as required and expect an alert tone. Okay, Valeri, that'll be the valve on the hatch in front of you. It has 3 positions. Yeah, I see it. And if I ask you to stop, please take it back to off. If you are uncomfortable, if your ears hurt, take it back to off. Okay, now is it off position? All right. And you can begin to repress the airlock. Okay, to the normal position. Yes, please. Okay, put to the normal position. And Valeri and Bill, at 4.0 on your DCM, you'll get an alert tone. Okay. When the crew lock gets to 5.0, you'll take the IV hatch equalization valve. Okay, Rick, at 5.0, what? Expect an alert tone at 4.0, Bill, and we're going to press you all the way up. So just hold. Repressurization of the crew lock is in work as the crew members are going to be opening the hatch back inside the equipment lock portion of the joint airlock to check the status of a valve. So it's about now. Okay, we're at 6.5. Okay, activated to IV below. Okay, activation to IV. EV1 is IV. Copy EV1 IV, and we heard EV2 IV. Can you confirm that EV2, Valeri, that you are IV O2 actuated? It's IV position. Thank you very much, Valeri.
And Rick, I'm showing current airlock pressure 14.3. We concur with that, Bill. And guys, you have a go to open the hatch. Okay, open the hatch, Paddy Gale. Affirmative. Good readback. The crew has repressurized the airlock and now is working on opening the hatch into the equipment lock section of the Quest airlock to check the status of a vent valve. Okay, hatch is open. Copy, hatch open. Okay, you can egress, Larry. Just a moment, I need to stop. Okay. I see emergency MPEV valve closed position. Okay, please take it to the open position. Take it to the open position. Yes, Okay. emergency MTE valve should be in the open position. Yes, emergency MPEV valve open position. Now it's open. Okay, excellent. And just do a check, please, that the IV hatch equalization valve is in the off. Okay, not yet. It's normal position. Go ahead and take it off. Okay, I take it off position. Okay, copy. We've got the emergency MTE valve open, and we've got the IV hatch equalization valve in the off position. Yes, the off position, open and off. Emergency open, equalization off. Copy all. Thanks for that. And again, as you exit, go back in. Just make sure you don't pinch yourself in the hatch. Okay, I see. Flight engineer Valery Tokarev has ensured that that manual pressure equalization valve, or MPEV valve, is in its open position and will allow the final depressurization of the airlock. He's now working his way back inside the crew lock section and closing the hatch to the equipment lock. And then go ahead and close and lock the hatch. Depress pump main isolation valve is closed. Copy, close the depress pump main isolation valve. Larry, you can close that hatch and lock it for the detail. Okay. Yeah, can you take it's a C cable because it's bumping the door.
is closed. I just need to store the handle. Okay. Okay, Rick. Switch is close to the tail. Copy, Larry. We copy that the IV hatch is closed and locked. IV hatch is closed and locked. Okay, we would like you again to check your switch. Depress pump power is off on the UIA. Depress pump power is off. And Valeri, check the depress pump enable LED is on the UIA. Depress pump enable LED is off. The crew members are now back inside the crew lock section of the Joint Quest airlock and working through a procedure to depressurize the airlock again. This is Mission Control Houston. Both spacesuits are checking out fine as they are on their own internal life support systems now. The crew preparing to step outside of the International Space Station about 1 hour behind schedule after having to repressurize the crew lock to re-enter into the equipment lock. The crew lock is the smaller cylinder of the Quest airlock, and the equipment lock is the larger diameter area where a pressure equalization valve needed to be opened to allow the final depressurization of the last 2 pounds per square inch of pressure to be vented overboard, and also that valve is needed for an emergency repressurization of the airlock, so needed to be opened before the spacewalk began. The crew now is inside that crew lock section again with the exterior hatch open, just having put their spacesuits on internal battery power about 10 minutes ago, beginning the spacewalk for today. The first stop will be on the external stowage platform number 2 to pick up the stand for the television camera that they will be installing on the Port 1 truss structure. Okay, guys, back with you. We're good to egress. Airlock thermal cover's already open. All right. Yeah, you made it, and I'd like you to check your waist tether config again just to make sure your crew locks, they're hooked, and again, you're on the 85s with your 55s on your mini workstations. Okay, I'm connected to Valeri's. Find it again. I confirm I am connected to Valeri's 85, and the hooks are locked. My right waist tether connected to the steering extender of the airlock. Excellent. Bill, it sounds like... And I verify, I verify that Valeri's 85 is connected to a steering extender and lock. Thank you for that update. It sounds like you're on a good config. Bill, it sounds like the airlock thermal cover's already open, so you're good to egress, and then connect your EV185 safety tether to the port airlock external D-ring and check your hook locked. Okay. We're out. He's out. Just like the NBL guys, except you're going to have a better view and there's no bubbles. Yeah, really. Okay. Well, let's see. I'm right where I need to attach my safety tether, so let me put that in work. Okay, my 85-foot safety tether is attached. I verify it's connected to my D-ring extender and locked. And the reel is unlocked. Now I'm ready to go attach the Larry's to the other side. Okay, verify all that 85 safety foot with your hook locked and you're good to connect up the Larry's.
This is Mission Control Houston with a view of Expedition 12 Commander Bill MacArthur on the outside of the Quest airlock. And now standing by for Flight Engineer Valery Tokarev to exit the airlock. Valery's is attached and it's locked. Okay, copy. Valery's is attached to the starboard airlock handrail standoff with hook locked. That is correct. Excellent. Then you can give him a go to release his waist tether when you're ready, Bill. Okay, Valery, you can release your left waist tether. Let's see, no, for you it's your right waist tether. From the D-ring extender in the airlock. Okay, and release my right waist tether. Okay, Valery. And I need to see where is my... I need to see where is my tether. Your tether is right here. I'll keep it clear. So do not come out yet. You need to pass out the fish stringer. That's a good copy, Valery. Hand out the fish stringer. MacArthur is working to attach both he and Tokarev's safety tethers on the outside of the airlock. And Tokarev will be passing out a fish stringer, which is holding on to some of the tools they'll use during the spacewalk, including a digital camera. Do not disconnect the hooks until you attach a red. Fish stringer connected not to the red. Fish stringer connected to hook. I understand, Valery. I'm saying you must attach a ret to the fish stringer before you release its hooks. Yes, I understand. Okay. And if you would like, here is one of my rets. Okay, let me hear it. Okay, I take it. Okay, fish stringer. And that fish stringer, Bill, as you know, will be attached to the handrails on either side of the airlock toolbox. Roger. Thanks for the reminder. I had actually forgotten that. You got it. Okay. It's not a fish. You. Yes. It's probably... Okay, fish stringer now is here. Let me rip. Okay, stand by. This is no special ring. No special ring. Just attach it to any hook. Okay, I attach it to any hook. Because it's not so convenient to attach to... Okay, I attach it to your red. Slow, go slowly. Okay. Alright, you can release it. I have it. You can release it. Okay. Release it. Okay, what about the scoop? The scoop is on the fish stringer. I think it would be better to... Okay. The scoop is on the fish stringer. It is outside with me. Okay, I saw. And, okay, what's next, Rick? Okay, now you've got the fish stringer out. Valery is good to egress the airlock, and you will stow that, Bill, on those handrails we talked about.
Okay, and that is complete. Okay, thanks. You would retrieve the round scoop from the fifth stringer. And when Valery egresses, he's good to close the thermal cover. Okay. And Valery's cover looks good. Okay, tether looks good. Okay, Valery, do not turn to your right. Turn to your left so your tether stays free. Okay, wait. Okay, there's my tether. It is to your right. Okay, good. Here it is. And Flight Engineer Valery Tokarev has now come outside of the Joint Quest airlock to join Bill MacArthur. Okay, I see. It's you. It's you. It's you. It's mine. That's correct. No. This is yours. Yeah, I see. This. MacArthur can be identified by the spacesuit with the stripes around his legs and arms. They're red stripes during color views. Tokarev is wearing a spacesuit without stripes. Roger. I need to go probably this side. That'll work very well. It's much easier than Bill, but it takes a pitch. A pitch. Oh, it's a pitch. This view of MacArthur and Tokarev is being provided by a camera on the end of the starboard one truss segment, exactly opposite of where the crew members will be installing a new television camera on the port side of the truss. Thermal cover is closed. Closed, thermal cover. Okay, guys, we'd like you to do your safer checks now on each other. So Bill will be checking for Valery and vice versa. All right, I see Valery's safer deploy handle is closed, is down. All right, looks like his manual isolation valve handle is up. So, all right, address that. Yeah, that should be open and down. Your manual isolation valve is down. Open position, Bill. Yeah, yours is closed, so we need to fix that. All right, yours is closed. I mean, yours is... Okay. Okay, right there. Okay, I push it. Okay, it's now down. You need to... Okay, I can see it. It's down. You're good. It's now down. Yeah, push it down. I confirm that. Okay, Rick. Okay, we copy. Valery now has his safer manual isolation valve open and down, and his safer hand control module stowed and down. That's all confirmed. Thank you. And Valery could do the same for Bill. And Bill, we just want to make sure that you did retrieve that round scoop from the fifth stringer. I have not done so yet. Use isolation valve is open and hand control all down. Handle is all down. Okay. Okay, copy. Safer manual isolation valve is open and down, and safer hand control module is stowed and down for EV1. Okay, Valery, when you are ready, you are good to translate to the stanchion carrier on ESP2, and you will be taking the side route below while Bill translates above in zenith. And just a reminder to check your tethers. Okay, Valery, go to ESP2. What do you say? Valery, go to ESP2 to get the stanchion. What about the scoop? I will get the scoop and I will bring it. Okay. You will bring it. I will bring the scoop. Okay.
Yeah, Valery, we have Bill getting the scoop, and you can translate directly to the stanchion carrier on ESP2 going down along the side of ESP2 as we did in the NBL. Okay, going down. Both crew members are now working their way to the external stowage platform number 2. Like this. Yeah, I'm trying to get away from Valeri's safety tether. Copy, Bill. Okay, I think I succeeded. Whoops, I know I did not succeed. Okay, let's do it's calling my helmet light. Oh, okay. Okay, well, take the time here and just do a good tether check, and we're good. Nice work. All right, it's free now. Okay, Bill, maybe I wait just to... No, I cannot go across there because I'll keep hitting your tether until you go around the side of the ESP. That's why I'm coming up high on the toolbox so that you can go. It's not enough police for both of us. Look, Larry, if you go down low... I'm going down. That's good, Valery. Go down low. You'll take the low route so Bill can have clearance with his tether and your tether so he can come up high over the top. And you're going to translate over to the carrier stanchion, and you're going to tether to the number 2 stanchion. And that is the Zenith forward stanchion on ESP2 carrier. Okay, it's good to Zenith forward station. Zenith forward, okay, I see. Good copy, Valery. And I have tethered to the round scoop. Patrick, in this case, my tether will be down of the ESP. It means I should go the same way. No, Valery, then just wrap it around handrail. Yeah, you can fair lead Valery however you like to keep the tether separated while Bill comes down. But I'm looking at Valery's tether, and it looks just fine. Excellent, thank you, Bill. And you're good to translate over and assist Valery with the stanchion retrieval. We copy. You have the scoop. Okay. I do have the scoop. I am in. So Valery, once you translate over on the lower route to the stanchion, the number 2 stanchion should be labeled. You're going to tether to the racetrack tether point, that round oval on the stanchion. Cosmonaut Valery Tokarev seen there working to retrieve the stanchion or stand that the television camera will be installed on. Now close to the station. Yes, we can see you. We've got a really good shot of both you now from the lab camera. So the number 2 stanchion
which is the forward zenith stanchion. You would tether to the racetrack tether point. There's a small loop tether point on that gold metal oval that you will tether to. Okay, right here. That's it. Very good. You mean, do you want to tether it? Or what? What do you mean? We'd like you to tether to the racetrack, so when you're transporting it and configuring it to get on your BRT, it doesn't get away. Okay. All right, Larry, put a rat here. Yes, I understand. The rat put some rat here. All right, Valeri's attached the rat to the racetrack. Excellent. Valeri, I have PGT settings for you when you're ready. Okay. It would be okay to BRT maybe, my Welt. Astronaut Bill MacArthur seen in this view on the right side of your screen, assisting with the retrieval of a stand or stanchion. 24 foot-pounds. 24 foot-pounds total, and when you're ready, Valeri, we have the settings. Okay. Once the stand is retrieved and attached to Valeri's suit, both crew members will work their way back to the airlock to retrieve the television camera that's inside. Man, out on a spacewalk. Okay, looking good. Okay, I need to see, is it root? Okay. Excellent, Valeri. Yeah. Okay. And just as a heads up, we see one of the tethers, the 85, looping up under the back of the cliffs on Valeri. You might want to check that, Bill. Yeah, I'm going over to get it. I'm going to get it right now. If you can come closer, Valeri, that would help, but I don't know if you can because you're BRT'd. Okay, ready, plan ready to setting. Okay, Valeri, it will be Bravo 6. It would be Bravo 6. And Rick, can you guys see if that freed it? It looks like it's still caught up on the left edge of the plis. The safety tether itself. Okay, when I help Valeri, yeah, I see it. Yeah, I see it now. I see it. Okay. Valeri can continue working, though. I'll see if I can get around to do this. Let's continue. Okay, Bravo 6 is ready. Counterclockwise 2. Okay, counterclockwise 2. And 30.5 on the MTL. Is ready. And 30.5. Okay, deal. Just... Well, I've never seen one like this. Okay, then maybe we should just hold for a second before we start PGT ops. You think so, Bill? Absolutely. Okay, we'll hold. Valeri, just hold there while Bill tends to your tether. It has somehow gotten all entangled in his reaper switch. All right, I think it's free now. If I can get away from it before I get entangled in it. Okay, thanks, Bill. It's just it's my temperature. Okay? That's a good thing to do. Okay, big picture here, guys. You're going to be translating down towards the camera worksite, which is P1 Nader outboard, camera port 9. Bill's going to lead the translation as he is. And what you're looking for is a tether swap
And your handrail numbers as IDs are going to be 3601 on the CETA handrails and 3600. With astronaut Bill MacArthur up on the truss structure already, coming into view is cosmonaut Valery Tokarev, who will translate up that spur that connects the airlock to the truss structure, used by spacewalkers to make that translation to the truss. And his tether looks okay. Yeah, it's curious. It's like compared to the NBL, in terms of getting that back there in position, it looks like they're maintaining pretty well. Well, they are, but they've got enough inertia that you know, any rapid motion, and they start, you know, they'll start moving and then keep moving after you stop. Yeah, I can see that now as you're starting to translate. Okay, let's. Yes. I think it's okay, but I think it's okay. So you're going to go about a quarter of the way out on P1, and that's where you'll do the tether swap, which is your next up procedure. Right. MacArthur moving along the truss structure on the right side of the screen with the camera television group in hand, and Tokarev moving behind him with the stand for the camera. Underneath the NBS, bigger than it is in the NBL. Yeah, a little less effort involved, huh? Yeah. It's a whole lot easier to get in the orientation you really want to be in. Okay, and as you come across, again, guys, a couple different landmarks. The CETA the starboard standoffs are 8790 marker and the 8670 marker. And, This camera view being provided by a television camera on the outside of the Destiny laboratory module, being operated by the communications and tracking officer position here in Mission Control, Houston. Oh, right. We could turn the other way. Just kidding. Okay. I think we just hit P1. Guys are making good time. What's P1? What's P1 we wanted, right? Yeah, I think so. Let me check. Annette says yes. Okay, and what were those markers again? It's going to be CETA marker 8790 and for Valery 8670. Okay. And Bill, your handrail number. All right, I see 87. All right, I've got 8790. Excellent. Your handrail is 3601 for you and 3600 for Valery for the tether swap to your 55s. Okay, Valery. This is where you want to do your tether swap, right here. Okay, okay. Correct. That's a good copy, Valery. And guys, you are doing great with your translations. Just take your time, do good, clean tether swaps here. Absolutely. That'll ruin your day.
The spacewalkers have moved out of camera view here towards the port side of the truss structure. One of the solar arrays is seen to the right of the screen that's actually up on top of the space station about 60 feet, about 50 feet above the Destiny laboratory module where this camera view is coming from. The second work site will be on the top of that truss segment where those solar arrays are attached. When I release it, it doesn't have an opportunity to return to the airlock without me. Good plan there, Bill. And we're just getting you on another camera view. It's pretty impressive. We see your feet coming into the view here, Bill, at the end of P1. Oh, cosmic. Okay. All right. And this is another camera view provided by a television camera on the space station's robotic arm, being operated by the robotics officer here in Mission Control Houston, trying to get a new view of the spacewalkers as they move out to the port side of the truss. And Bill, we copied all before about your tether too, that you were saving yourself on that 85 and finished with your tether swap. All right, the tether swap, well, as soon as I release the rent, will be complete. Excellent. Okay, the tether swap is complete. Copy tether swap to the 55 for EV1. And Valeri, please attach a rep to your Urkel body before you release it from the D-ring extender. If you lose it, it will go all the way back to the airlock. Yeah, okay, I see. Okay. If you turn so that I can see you, Valeri, I will verify that you're in a good configuration. Okay. My 55-foot Weltraum attached to the handrail 3600. I see that. And I verify the hook is locked. Hook is locked. And 85-foot tether also attached, same handrail 3600. Okay. And if you release your mini workstation end effector and your waist tether, we will continue. Yes. Okay, very nice work. Before we do that, hang on a second, Rick. Before we do that, Larry, would you verify that my 55-foot waist tether is correctly connected to me? Okay, your 55 tether connected correctly. Okay. This view is provided by the helmet cam on top of All right, we're continuing. Cosmonaut Valery Tokarev's spacesuit as part of the wireless video system. Okay, nice work on the tether swap, guys. You're both in your 55s. You're configured single tether, and you're on your way down to the end of P1, and use CETA marker 9750 as a signpost to translate down nadir and locate CP9 for the camera port. MacArthur leading the way along the port truss segment with Tokarev following. Well, here are 2 RJMCs. Can I take them? We want you to leave those, Bill. Okay. One of the get-ahead tasks may be to remove an RJMC, a rotary joint motor controller, on the other truss, the starboard truss. Okay, we're here at the end. Okay, by 9750, that's a good signpost to start your translation down nadir to the CP9. And I've got a caution to read for you guys. You need to avoid kicking the P1 radiator beam and avoid inadvertent contact with the SVS targets.
I see CP9. Copy. You said you see CP9. We're having intermittent WVS here. We're getting good shots as you go along, and they're dropping out. Right. Okay, well, good work on those. When you're ready, you can remove the shower cap and temp stow, and I assume you'll probably want to give that to Valeri to temp stow in his mini workstation. Yes, sir, that is correct. And Valeri, I have a favor to ask of you. Once you're done stowing the shower cap, EV1's WVS is acting up today, and we're not getting good shots, so we'd like you to do a scan when you're ready of the camera and stanchion after installation. This is Mission Control Houston. The crew members have installed the television camera on top of the stanchion, and we'll work to install that stanchion onto the truss segment. So we've got a pretty good view right now of Valeri's WVS, and once the shower cap comes off, we could just bring the stanchion down a bit and look at the camera install, and we'd be happy. All righty. You guys are just doing marvelous up there. Oh, we're getting along. You are. You're chugging. Okay. Larry, would you pull the shower cap off toward you? Okay. Okay, I'm tethered to it, and so I'll release my tether as soon as your tether is ready. Okay. That's okay? Okay, I just did it. Okay, did it. This is a view from the camera on top of Tokarev's spacesuit. When you fold it up, you can use the adjustable tether to wrap around it. They removed a protective covering from the external television camera group. Yes? Yes, I tethered. Okay. I already tethered. Now, do you see that your tether goes underneath the mini workstation? Okay. Don't release yet. I'm not going to release yet. I just reconnect. No, don't reconnect. Look where your vent is going. Look at your vent. Don't look at the shower cap. It goes underneath the round scoop and underneath your mini workstation end effector. It would be better to put it back in front. Okay, good. Or you can tether to... All right, very good. Now I'm going to release... No. Please put that back. I'll release this tether. You keep the adjustable tether to help you... Okay, I got it. Is it tethered? Yes, it is tethered. Okay. I see. I'm attached to the racetrack tether. Okay. I have it. Okay. No. And just interrupt it. Uh-huh. Wow, this is cool. This is just so cool. We got a great shot of Valeri doing his laundry there, wrapping up his shower cap. Nice work, Valeri. Do you want to try another power cycle on mine? On my WBS? Stand by, Bill.
Yeah, they were just talking about that. Okay, now Valeri. Okay. Valeri, if you take your mini... Yeah, let me talk to Valeri a second. Take your mini workstation and move it forward. Tilt your mini workstation forward. Now, put the shower cap behind it. And then try to move it back towards you. Excellent. Now try to move the mini workstation back to you. I know it's hard. That was good. Very good. You're the man. All right. Okay, we're going to hold on the config for the WVX cameras, Bill, so you don't have to do any power cycle at all right now. We see that Valeri has that stowed. We'd like Valeri to scan the stanchion and the camera install now for just to make sure that we've got what we need for visuals for closeouts. All right, Valeri, they want to use the cameras on your helmet to see all the parts of this camera. So if you like, I'll move the stanchion. If you just like look at this part of the camera of the stanchion, I'll then move the stanchion and the camera around. Okay? Okay. You will take it. You just look. Okay, I see it. Okay. I look for this. I know. The ground is using the camera on your helmet now, and that's all that. They just want to see it. Okay. Is this looking good, Rick? Looking real good. Keep it coming. Could you spin it right there, Bill? Like, perfect. Roll it. Okay. Continue the roll, Bill. It's looking good, though. Yes, as I'm wrapping my red all the way around it. We saw that. It looks real good, Bill. Thank you. We can undo that. All right. Now let me guess what our next task is. Okay, we're coming up on a night pass, guys. In a few minutes, we're going to lose you in about the same amount of time for a bit. We'll be back with you. What we'd like you to do is... All right, do we have to go to... Go ahead. Yeah, we'd like you go to get in the BRT now. Use your BRT on P1 handrail 3687, and we can start with the stanchion install procedures. Okay, Valeri, would you please hold the stanchion? And one thing to think about long-term, guys, is how you want to work the scoops and the dummy box right now for Valeri. Yeah, we'll do that. And handrail number again, please. That's 3687, Bill. Okay, 3687. And Valeri, your task obviously will be to assist Bill during this stanchion install into the CP9 port. And the racetrack will be outboard. And it takes about 2 foot-pounds or so to get it up in there and hold it. Now with the camera installed on top of the stanchion, the crew members will work on installing the stanchion onto the port truss segment. Hard to find this handrail. The 3687? Yeah. Larry, what handrail are you attached to? And we're looking to help you. East 3688. 3688. This television camera will be used for situational awareness during future station assembly, specifically the installation of the P3, P4 truss segment during the STS-115 or 12A station assembly mission. 3687, you said? 3687, correct, Bill. I'm attached to it. Very good work. I'm sorry, I'm attached You're to it. too good. Go figure. Yeah, right. There's a similar camera on the opposite side of the station in the starboard 1 truss segment. You do not want to allow socket to come off stanchion bolt head until complete. This is one of those important bolts. The camera was installed on the starboard truss when the
truss itself was placed onto the station in October of 2002. Got PGT settings for you when you want them. Okay, Blair. The port truss segment was installed on the next space shuttle flight in November of 2002. I'm just not going to get in a hurry. We're going to worry about getting the stanchion on the, I got it. This is Mission Control Houston, now 2 hours and 10 minutes into today's spacewalk. The crew members have installed the first piece of equipment for the first task of the spacewalk. The external television camera group and its stanchion are now in place on the Port 1 truss segment with the electrical connectors mated, and the flight control team will now be powering up that television camera. The camera will be used for future assembly tasks on the station for situational awareness when the P3, P4 truss segment is installed. Okay, we see the dummy box and round scoop attached. Now the crew members are working on cleaning up this work site area before making their way back towards the center of the station along the truss segment towards the Destiny Laboratory module, where they will turn up towards the top of the space station along the Z1 and P6 truss segments. The ret from your BRT onto the round scoop. The International Space Station now passing overhead of Australia as the crew members are experiencing an orbital sunrise. To the sun. Okay, we see the dummy box and round scoop attached and tethered to Valeri's BRT. Nice work. You've got the shower cap already behind your mini workstation, so now, Valeri, you just need the extra round scoop on your mini workstation. He has it there. Okay, so I just want to verify that Valeri has all bill and you are empty, so you can translate back and pick up the APFR. Okay, I have nothing. That's hopefully all the tools I came out with. Valeri should have. Valeri, please verify you have 2 scoops, the dummy box, and the shower cap. Yes, I have 2 scoops, dummy box, and shower cap. Okay, good. All right. Now, let me see what our tethers have done here. Okay. Okay, Bill, and you'll be following Valeri on the way back. Right. Because of what our tethers did, we're going to take a slightly different route back. Okay, you're the best call, whatever works. Our tethers have got, yep, Valeri. This view being provided by a camera on the space station robotic arm showing MacArthur and Tokarev making their way back along the truss segment towards the center of the station. Tokarev is taking the tools and supplies that are left over from the first task with him to attach to the fish stringer on the outside of the airlock for temporary stowage. Along the way, MacArthur will be picking up a foot restraint off of the port after one of the
off of one of the crew equipment and translation aid carts along the truss railway, and that foot restraint will be used during the next task on top of the P6 truss. Of P1. And then go that way. Then go to the front of the station. Okay, this is front of the station. It may have one more phase to go. And big picture here, guys, is once you're good with your tether configs and you translate back, we're going to swap back to the 85s and relocate those 55s. And depending on translation times and all that, we'll be looking at sticking with the nominal FPP plan or maybe doing the RJMC. Okay. And you made up an hour, by the way. Yeah. I'm glad of that. You guys know what that is? All right, Rich. What was the speed marker? Check, it's 8190, Bill. Okay. Well, I was just inadvertently halfway into P1 B12. So can we tag up here? Based on the visuals, where you guys are in terms of the tether swaps and going to this down for the neighbor to S0. Okay, we are right at the tether swap location. Great, thank you. Good news, guys. Power-ups are all nominal on the port 1 camera. This is Mission Control Houston, now 2 hours and 30 minutes into today's spacewalk. The crew members moving ahead of schedule and moving smoothly through this spacewalk, completing the first task already of installing the external television camera group on the P1 truss segment. The team here in Houston has elected to go ahead and do one of the get-ahead tasks while they're down here on the truss, and then move up to the top of the station for the P6 truss area and the jettison of the floating potential probe. That will hopefully adjust the timeline so that the crew members will be doing that jettison of the experiment, the old experiment, during daylight hours or during a daylight orbit. The get-ahead task the crew members are moving on to do is removal of the RJMC, which is a rotary joint motor controller, which is an electronics box for a joint that moves the radiator on the starboard truss. 240. And then zenith to the RJMC in Bay 13. That unit has failed and is planned to be returned on the next space shuttle flight, STS-121, so engineers can understand why it failed before launching similar hardware to the station. And just a heads up, guys, we're working, Houston's working on the inhibits right now for the RJMC.
And Bill, your BRT handrail will be 3239. I'm already BRT to it. Wow. Then you're good to tether to the RJMC, and we'll verify the serial number. Now that would be an interesting situation. Looks like big hurricane increasing. Huge hurricane would be soon. Wow. Hey guys, where are we over the world? South America now coming up over Southern Pacific now, looking like we're coming up near Venezuela, maybe Colombia. Okay. Okay. Oh man. See if you can get a shot of the Galapagos. The crew members are now in place on the starboard one truss segment. Read the serial number. Okay, the serial number is 1010. Good luck. That's we have the identifier for. Okay, I see a dash 1010. Excellent, and we have the RJM inhibits in place, Bill. All right. And I have PGT settings for you when ready, Bill. This is a view from a camera on top of Larry Tokarev's spacesuit, his helmet cam. MacArthur will be using the pistol grip tool again to remove 3 bolts to release the RGMC from its position inside the starboard one truss segment. It's about a suitcase-sized piece of hardware. All right, go ahead. And the crew members will be bringing it back inside the airlock inside the station. Uninstall, it's Bravo 7, counterclockwise to 30.5. Okay, Bravo 7, and those are the outer bolts. Would be the same for the inner bolts? That's correct, Bill. Same settings for the inner bolt also. Okay, Bill and Valeria, they've just given us the go for the removal, and you've got the 2 left and right fasteners, Bill, for at 13 turns, and then the center one. Now might be a good time to think about having Valeria ready with that round scoop, because you'll need to install it once you're done with PGT ops. Okay, the envelope bolt would not release at that torque setting. Okay, we copy. Stand by, Bill. Well, let's see, that was Bravo 7. Yeah, Bill, that was Bravo 7. We'll go through those again. Bravo 7 counterclockwise to 30.5. But in our crib sheet, we'd like you to take the PGT off, then manual counterclockwise ratchet with MTL of 30.5. Right. Right. And the reason I was laughing about Bravo 7 is that's the highest torque value we have. Exactly. Okay, success. All right, can I go back to motor?
Okay, copy. You release that bolt. You can go back to motor again. Same settings previous. Although I think this is doable. Okay, stand by. We're talking. We'll get back to you. Guys, I'm ready to throw a Hail Mary. Standing by for you. How's it look now, Bill, with the lights on? That was excellent. I tell you what, though, 4B looks like it's straight up. Looks like it's 90 degrees. 2B. But knowing that it's at 35 is great. Yeah, Bill, looking to your right, you should be seeing 4 Bravo. Right, correct. And I see it, and you tell me it's, or Grant told me it's 35 degrees. You know, just because of the way the ATFR is, it just gives me a visual impression that it's actually at a much greater angle, so it'll be a great reference. And Valerie, we would like you to report Bill's APFR settings now. Bill, give us a general, take on what you think of these settings, if you could do it from this position or you would like another adjustment. I can do it from this position. Okay, what's this position of clock? Romeo, Romeo. Romeo, Romeo. Echo. Romeo, Romeo, Echo. 9. On 9, Echo, Romeo, Romeo. Blair, you're correct. Actually, starting at the base, it's 10, Romeo, Romeo. Oh, now I'm trying to remember. There's Echo 9. Echo 10. Echo 9. Yeah, Echo 9. We'd like to see I like Echo 10 better. You pitch to Fox from Echo, because they do couple a bit, to see if that would help positioning. Okay. All right. All right, here's what we'll do. And hold on that. We do not want to reposition the APFR. Bill, we think you're going to be good to jettison in this position on your go. I agree. Okay. I'm ready for to continue with the procedure. Okay, good. Okay, Rick, waiting for your calls. And we're talking, Bill. We're going to get that to you in a second. Nice work up there in the reconfigs. Okay. Okay, guys, Rick here. Valerie, if when this occurs, the jettison occurs, we would like you to scan up and watch the jettison as Bill releases the FPP, because you have the WVS. And Bill, when we do call jettison, you're going to jettison FPP at least 0.5 feet per second with a smooth motion on a vector 30 degrees zenith and 10 degrees port of ISS minus X. And the trunnion pin points aft. All understood. And when you're ready to release the tether, you go for that.
Okay, the tether is released. Stand by. And it is secured so it can't inadvertently get on the FPP. Standing by. Strapped and loaded. He drops back in the pocket. Waiting for your call. Bill, we are go for jettison. Okay, jettison. You got a great shot. I tell you guys, I'm happy with that. This is Mission Control Houston, now 3 hours and 48 minutes into today's spacewalk, and Bill MacArthur just let go of the floating potential probe. Please, go ahead. I'm with it. Larry, that was a perfect shot on wireless video of the FPP jettison. We still see it. Okay, you still see it? But difficult to... Okay, excellent work, guys. The camera on the space station's robotic arm is continuing to watch the probe float away from the station. How's that for a Hail Mary pass? That was pretty impressive. All right, for stanchion removal, I don't think we need to do this out of the APFR. Okay, station removal. The FPP is continuing to float up and away from the International Space Station. Can you see the ring floating there? Ring. What's up? I feel that it's right above, it's just to the right of the aft P6 radiator. It clearly came off of station sometime because it's got our exact velocity. I feel that, Bill. It's maybe about the edge, it's about the height. It's aft. As far back as the FGD, maybe not quite. You guys hear what I'm describing? We're listening, Bill. We're not copying. It looks like a metal ring. When the sunlight was shining off of it, it looked to be silver metallic. Okay, it's flying formation with us. Okay, it's here. Yeah. I see it. Copy, you see a silver metallic ring flying form now. How big do you think, or how close? Any idea? Yes, it looks like it's about 2 or 3 meters, maybe about 2 meters from the FGD, I think. It might be as far as it is slowly drifting aft. Relative to the velocity of station, it's imperceptible. Centimeters per second. It's traveling slightly later. Okay, we're going to try and reconfigure cameras to see if we can get a look at it. Okay, I think pretty soon, it's hard to tell. Of course, not knowing its size makes it a little difficult. Okay. My perception is it's now at the same level with the SM, and I think it's going to pass on the other side of the. The SM solar array will be between us and it momentarily. Okay, it's transitioned on the other side of the SM solar array. Yeah, we're looking at that now. We got a picture of it. I would say it's like a metal washer or some sort. We were going to say to check the digital camera to make sure. Right. But it does not look like a lens cap. No, it doesn't. Yeah, the
besides which, the velocity of it, so, well, who knows? I'm sure it's something we must have dislodged as we're moving around. Yeah, we're wondering It just didn't impart much perhaps velocity it to came it. off an ECOM fitting or something, or the FPP. You know, someplace something came off it during the procedure. Well, you know, there's enough, you know, like, I don't know, it could be. I just wouldn't hazard a guess. But it does not appear to be a threat. Okay. May I egress now? Yes, you may egress now, Bill. Bill, would you like to do the stanchion release in the APFR, or? He's out. No. That's emphatic. No. Okay, we didn't think so, but we wanted to give you that option. Thank you. Okay, let's see. I'm tethered. I'm secure that. I'm tethered. Now, Valerie, I'm going to pass this to you for you to put it on your BRT. Okay, it's released. Copy. FPP stanchion is released, tethered, handed off to Valerie to BRT. Roger. And I don't think, Valerie, you temp stowed the jettison bag or camera. I think you still have them on you, but just check. Just what? Let Larry finish with this first. He's trying to tether to the stanchion. Yes, I know this. I'm talking to Rick. Okay, Rick, we have good just video, let Bill. Larry finish tethering to the stanchion, and then we'll be good. Okay. Excellent. Okay. And once we start back, Valerie, if you need assistance positioning the stanchion, I will be on your left side and help you, I think. Yeah, I am okay. All right, good. I am okay. Good. Excellent. I position it on a book. Yep. Right. Okay. Good. All right, Rick. I think Valeri's ready to start heading back. Agree. Just wanted to check, make sure he still has his jettison stow bag and camera, and he's ready to translate back first to the airlock. Oh, good. All right, I see the jettison stowage bag, and I see the camera. Thanks, Bill. And Valerie, your tether. Yes. Just try to. And Valerie, we would like you to take a look at the MIP-5 experiment before you head back down. If you can get a scan with your WVS, that would be good. Okay. Can you look at? Can you see it? We need you to come down, I believe. Can you see? I put. Zenith side of the Missy, And so Valerie, if you you translate can down. also. Translate down. This is not handrail. I need to go to the cluster and then go down. If you just translate down, Valerie, and look up, you should be able to get a good shot. Okay. Can you look right now? Okay, Valerie, that looks good on the bottom side now. Would you go to the top side, the other side now?
as best you can if you can get up to the top side of that. So come up like you are. Straight up on the handrail. You know, I'm not sure what... Oh, wow, we can still see SC out there. Valeria, if you can go to the handrail with both hands that your left hand is on. No, the other handrail. And Valeria, if you could... Okay, from the casual observer standpoint, the top of the Missy looks pristine. We're good then. Thanks, Bill, for that. Valeria, you're able to go back to the airlock now. You'll go back first, and Bill will follow you after he retrieves the APFR. Okay, copy. I'm going to back to the airlock. Copy, EV1, EV2 to SCU. Thanks, guys. Okay, guys, we're going to push into the repress. Just as a heads up before we start, if you want to stay in pry, it calls for you to go to hardline, but if you stay in pry, you won't have to do a push to talk, but it's your decision whether you'd like to or not. This is Mission Control Houston with the view inside the equipment lock of the Quest airlock as the crew members are on the other side of that hatch and inside the crew lock going through initial procedures to repressurize the airlock. Take them to press. This is a view with the newly installed video camera on the outboard end of the Port 1 truss segment being operated by the Communications and Tracking Officer here in Mission Control. EV2, O2 activation press. EV1, O2 actuators press. O2 divisions press. Copy. Both O2 actuators are in press. Check EV hatch MPEV is closed on the crew lock. On the crew lock, the EV hatch, the MPEV is closed. Copy. MPEV closed on the crew lock. On the IV hatch equalization valve, you can throttle off to norm as required and expect an alert tone. Okay, Valeria, you can start repressurizing the airlock. Okay, I'm ready to jump to the norm position, okay? And we've been breathing the low pressure for a very long time, so we may need to stop a few times. Okay, shit, I need it to the close, okay? In Norway. What's happened? Is there a piece of equipment in the way? Is yes. Oh, okay, maybe. Maybe a piece of equipment. Okay, go to the norm. Go to the norm. Okay, norm position. You're going to get an alert tone, guys. This is Mission Control Houston. The airlock is being repressurized. An alert tone at 4 and you'll stop at 5. Concluding today's spacewalk after 5 hours and 22 minutes with the EVA ending at 2:54 p.m. Central Time. O2 position, it was pressed. Now it's... Okay, Valeria, Bill, if you could jiggle Valeria's O2 actuator so it goes all the way into press.
This is Mission Control Houston with a view of the newly installed television camera on the outboard Port 1 truss segment, looking back at the length of the International Space Station. See the U.S. Destiny Laboratory module on the right, the Unity node in the center. The space station's robotic arm, Canadarm2, currently attached to the lab and extended back along the station as the complex orbits about 196 nautical miles, or 226 statute miles above the Earth. Okay, guys, good news. You've got a good leak check. I'd like you to check that your glove heaters are off and your gloves are clean. Okay, EV1, glove heaters are off, and gloves are clean. Okay, and I've got a warning for you. EV2, gloves heaters off. Yes. Copy, gloves are clean and they're off, and the glove heaters are off. But warning I have for you now is, if cuff 1 symptoms resolving upon repress, report as cuff 2. If any DCS, leave O2 actuator to press. Okay. That's copied and understood. Okay. With that, on your DCM, please take your O2 actuators to IV. All righty then. Okay, EV1 is IV. EV2 position is IV. Good. Copy. EV1, EV2 position and O2 actuators are both IV. Now you're going to take the IV hatch equalization valve on the crew lock and throttle off to norm. Expect another alert tone. When your crew lock DPDT is 0, you'll expect another. Okay, and so we're repressing to ambient now, right? That's correct, Bill. Yeah, we'll throttle back up. Ambient You get one alert tone now, and back in ambient. Okay. Go to norm. Go to norm. The pressure inside the airlock now at 5 pounds per square inch, and after leak checks are completed, the crew is resuming the repressurization of the airlock. With today's spacewalk being the 63rd dedicated to the assembly and maintenance of the International Space Station, the spacewalk lasting 5 hours and 22 minutes, it brings the total of station assembly spacewalks to 378 hours and 40 minutes. It is the 35th station spacewalk itself, staged from the International Space Station, which brings the total of those spacewalks to 191 hours and 20 minutes. MacArthur, a veteran of 2 other spacewalks already, now has 18 hours and 38 minutes of spacewalking time under his belt, and this was Tokarev's first spacewalk.
This is still a view using the newly installed P1 truss camera looking at the Russian Pirs docking compartment and airlock, which the Expedition 12 crew's Soyuz spacecraft is docked to. Repressurization of the airlock is underway to bring it back up to the average about 14.7 pounds per square inch, which is the pressure inside the space station. Okay, we got the alert tone. Airlock feeding we're showing is 14.2. Copy that, Bill. We're waiting for it to equalize still, so just stand by. Oh, no, we're you can't imagine that we would be anxious to get out, would you? And don't worry, we won't try to open the hatch till you tell us we can. Thank you. You're welcome. Okay, Bill and Valeria, we see you back at ambient. Okay, guys, that brings us into the post-EVA without IV procedures, where you'll be docking, EVA, and performing flight maintenance activities. I've got a caution to read. The hatch mechanism is a pinch point. As before, keep all suit components clear of mechanism. Roger. Okay, since equalization is complete, you can open the IV hatch per decal. The repressurization of the airlock is complete. It was completed about 1.5 minutes ago, and the crew is now going to open the hatch into the rest of the airlock and the space station. Okay, unlock position. Okay. It's just open. Excellent. Okay, I need to disconnect.
The Expedition 12 crew members are now back inside the equipment lock section of the airlock. The hatch to the Unity node is still latched and closed. The crew members will work through a procedure now to take off their spacesuits before opening the hatches throughout the rest of the space station. This is Mission Control Houston. The Expedition 12 crew members back inside the equipment lock of the Quest airlock, working on taking off their spacesuits. Engage position. Counterclockwise. Take the latch to engage, Valeri. Yes. Okay, engage. Latch engage. Counterclockwise. It just. Okay, now you want to rotate that latch counterclockwise until it releases about 90 degrees. Okay, I did. Okay, copy, release at 90 degrees. You can disconnect the thrusting towers. Okay, release. Okay, temp stow the safer in the crew lock, please. And there's Expedition 12 Commander Bill MacArthur on the right. Flight Engineer Valery Tokarev in the foreground as they work on removing each other's spacesuits. Off. And check your green LEDs off. Oh, now he's on, Bill. Now he's on. You almost look. Okay, take it off now. All right, thank you. Okay, could I take you? Oh, sure. Because it's this right. All right, Brent, that's complete. Okay, we got a good picture of you now, guys. Copy, both green LEDs are off. Switch Reba off. 2 switches on the plis. Towards the left arm of the suit. Okay, Reba is off. Copy, EV1's Reba off. EV1 Reba off. EV3's Reba is off. Copy, Rebas are both off. And now you're good to remove tools as required. I understand. Looks like you've already got some of the tools off there. We took them all off already. Thank you, Bill. Okay, and I've got a warning to read to you. Do not dock EMU if DCS sequence resolved during repress. Check MCCH via PMC. Copy. Roger. Okay then, guys, we're both feeling well. Take the O2 actuators on your DCMs to off. Copy, EV1 O2. EV2, O2 activator off. Copy, EV2 actuator off. Take your DTM purge valves to open. EV1, EV2. This is Mission Control Houston. Astronaut Rick Linehan continues to walk through the procedures with the Expedition 12 crew members on board the space station. Linehan serving as the Capcom and also the IV or intravehicular crew member. In here in Mission Control Houston, instead of on board the space station where an IV crew member would be assisting with the spacewalk, would there be, if there would be 3 crew members living on board the space station. This is the first spacewalk to be conducted with U.S. spacesuits with only 2 crew members living on board the complex. However, it's the 9th spacewalk conducted by a 2-person crew from the ISS. 8 of those previously done from the Russian Pirs docking compartment and airlock with the Russian Orlan spacesuits.
Commander Bill MacArthur and Flight Engineer Valery Tokarev spent 5 hours and 22 minutes outside the space station today, working during their first spacewalk of their mission. The spacewalk started at 9:32 a.m. Central Time when they stepped outside of the Quest airlock. It did start about an hour later than planned because the crew had to repressurize the airlock and enter into the equipment lock to open a misconfigured valve on the other side of the hatch there. And the valve needed to be open for the final depressurization of the airlock and also be in place for possible emergency repressurization procedures. Once that was completed, a depress of the airlock was conducted again, and the crew stepped outside at 9:32 a.m. Central Time. During the spacewalk, MacArthur and Tokarev made up that time easily and completed all of their primary tasks and get-ahead tasks scheduled for the spacewalk. The first primary task was to install a television camera on the outboard end of the port truss segment, and that camera will be used during future assembly work of the station. It's specifically installed for situational awareness during the installation of the next port truss segment. The crew then went on to do a get-ahead task as asked by Mission Control instead of moving on to the next primary task. They had time to remove the rotary joint motor controller, which is a failed electronics box inside the starboard one truss segment. That electronics box needs to be returned on the next space shuttle mission so engineers can determine why it failed before similar hardware is shipped up to the station. Doing this task early in the timeline lined up the next task with daylight and a daylight orbit for the station, which improved the crew's situational awareness. So after that removal was complete and that electronics box was placed inside the airlock, the crew moved up over the Z1 and P6 truss to the very top point of the International Space Station where the floating potential probe was located. It was an old experiment that was installed in 2000 on the STS-97 mission to characterize the electrical environment around the station's solar arrays. Mission managers decided to remove that piece of hardware after imagery during STS-114 showed that some of the parts of it were missing, and before any more parts could come loose and pose a hazard to the station, they wanted to remove it. MacArthur did release that floating potential probe and pushed it away from the International Space Station up and away so that it will be in a different orbit from the complex, and after about 100 days will burn up in the Earth's atmosphere. The crew members then came back down towards the airlock and were ready to move on to the final get-ahead task before coming back inside, which was to remove a failed circuit breaker from the mobile transporter. They installed a new one that will provide power for redundant heating inside that mobile transporter. During the process, MacArthur also relocated a foot restraint that will be used on a future assembly spacewalk. And that completed all of the tasks scheduled for this spacewalk. The next spacewalk for MacArthur and Tokarev is scheduled in December, tentatively scheduled on December 7th, and will be out of the Russian Pirs docking compartment and airlock using Russian Orlan spacesuits. Again, after starting the spacewalk a little late at 9:32 a.m. Central Time, the crew members spent 5 hours and 22 minutes, even less time outside than expected, and completed all of the primary and get-ahead tasks for the spacewalk, coming back inside and repressurizing the airlock at 2:54 p.m. Central Time, concluding the 63rd spacewalk dedicated to the assembly and maintenance of the International Space Station. Now the crew members are back inside, going through procedures to take off their spacesuits, and will be reconfiguring station systems for normal operations. Mission Control here in Houston will continue to assist the crew members with the activities throughout the day as they wrap up their spacewalk day activities. And this will conclude our coverage of the spacewalk today.
Coverage of the Expedition 12 mission on board the International Space Station will resume at its regular time at 10 a.m. Central Time tomorrow morning. This now the 38th day in space for Expedition 12's Commander Bill MacArthur and Flight Engineer Valery Tokarev. This is Mission Control Houston. Internationalen Raumstation ISS hat bei einem Außeneinsatz eine neue Kamera mit Scheinwerfern installiert, eine Vorbereitung für weitere Außenarbeiten. Es wurde auch eine defekte Sonde im All entsorgt. Das war besonders gefährlich. Die Raumstation hätte dabei beschädigt werden können. Die Arbeiten dauerten rund 5 Stunden. Mit einer Tankfüllung kommt er 15.000 Kilometer weit. Der Flug von Toulouse nach Frankfurt war da nur ein Hopser. Flughafen Rhein-Main, 9 Uhr früh am letzten Oktoberwochenende. Der neue Luftfahrtriese setzt mit 270 Stundenkilometern auf. Für die Landung braucht der Doppeldecker Airbus 2 Kilometer. Zum ersten Mal hat das größte zivile Passagierflugzeug Bodenkontakt mit Deutschland. Das Besondere ist eben, dass es sich hier um ein ganz modernes Flugzeug handelt, mit der modernsten Ausrüstung, die man sich vorstellen kann. Und das ist natürlich für jeden Flugzeugführer etwas Besonderes, bei dem Neuesten, was auf der Welt existiert, mit dabei sein zu dürfen. Ein königlicher Empfang und Erleichterung im Cockpit. Der deutsche Testpilot Wolfgang Absmeier hat ihn nach Frankfurt geflogen. Auch die Crew aus Co-Pilot und Flugingenieuren setzt sich aus Deutschen zusammen. Passagiere sind keine an Bord. Jedes Triebwerk hat 32.000 PS Schub. Überwachungskameras am Bauch und am Heck helfen im Cockpit, den Überblick zu behalten. Noch nie war der Koloss an einem richtigen Terminal. 450 Piloten sucht die Kranichlinie, faire Riesen. Die Flugbetriebsleitung bei uns bestimmt die ersten Piloten, die nachher die anderen Linienpiloten von uns ausbilden sollen. Das heißt also, die ersten Piloten, die A380 fliegen, werden bestimmt und die anderen nachher können sich bewerben und werden dann aufgrund ihrer Betriebszugehörigkeit und ihrer Dienstzeit ausgewählt. 15 Maschinen hat die Lufthansa bestellt. Weil beim ersten Prototyp ein Triebwerk heiß gelaufen war, hatte man Nummer 4 nach Frankfurt geschickt. 600 Kilo Farbe werden später einmal für die Lackierung des Giganten reichen. Stückpreis des neuen Flugzeugs $290 Millionen. Vorsichtig nähert sich das Flaggschiff der Europäer seinem Ziel, den ersten praxistauglichen Fahrgastbrücken. Alles an und um den Koloss ist bereits Flugzeuggeschichte. 40 Jahre lang will Airbus den A380 bauen. Vielleicht fliegen einst 1000 Maschinen. Ob Promi oder Vorfeldspezialist, jeder lässt sich am Terminal 2 von der Begeisterung anstecken, als die Triebwerke abgestellt werden. Der A380 ist wirklich da. Ab 2008 wird Frankfurt der Heimatstützpunkt für die A380-Maschinen der Lufthansa sein. Wir werden ab Mitte 2007 Monat für Monat 6 Trainingskapitäne nach Toulouse schicken, um dort die Einweisung auf den A380 durchzuführen. Und nachher dann ab 2008 werden dann die eigenen Linienpiloten von unseren eigenen Trainingskapitänen geschult. Und das machen wir dann hier im Simulator in Frankfurt. ...555 Fluggäste werden in der Standardausführung Platz finden. Treibstoffverbrauch pro Passagier 3 Liter auf 100 Kilometer.
Alle Abläufe zwischen den Flügeln lieferten wichtige Erkenntnisse, beispielsweise über das Catering, Tanken und Heranfahren der Fahrgastbrücken. Die Erzrivalin aus den USA flog 1968 zum ersten Mal. Der Jumbojet, obwohl ich den selbst nicht geflogen bin, nur den Simulator, der Jumbojet hat eine andere Technologie, hat eine andere Philosophie, hat natürlich auch noch das Steuerhorn. Das Flugzeug 380, wie wir alle wissen, hat ja den Sidestick. Cockpit-Philosophie ist ein bisschen anders und da gibt es gewisse Differenzen. Kann man sagen, der Airbus ist moderner? Es ist mit Sicherheit das modernste Verkehrsflugzeug der Welt. Jeder Bolide schafft direkt 400 Arbeitsplätze allein bei Lufthansa. Als Jobmaschine garantiert der A380 in Deutschland 40.000 Arbeitsplätze. Der bisher größte Kunde des Modells ist die arabische Fluggesellschaft Flying Emirates mit 43 bestellten Riesen. Die Konstruktion setzt neue Maßstäbe und auch Grenzen. Ich glaube, bei einer Größenordnung, in der wir uns jetzt befinden, ist momentan eine Grenze erreicht. Die hat auch damit was zu tun, dass dieses Flugzeug auf den Airports abgefertigt werden muss und dadurch in der Größe beschränkt ist. Man hat ja quasi 79,80 Meter Spannweite, ungefähr 73 Meter Länge, also so eine Box von 80 mal 80 Metern. Und das ist die Größe, die die Airports im Moment handeln können für die Flugzeuge. Darüber hinaus geht es nicht und deswegen werden die auch nicht mehr Passagiere transportieren können. Vielleicht in ferner Zukunft, aber im Moment sehe ich das nicht. Neben der Größe verblüffte die 10.000 Zuschauer vor allem eines: der Flüsterton der Triebwerke. Aber Majestäten sind immer vornehm leise. Mit dem Sommerflugplan 2008 wird der Kaiser der Airports bei Lufthansa fliegen. Vorbestellungen für die ersten Tickets sind noch nicht möglich. Bis dahin hat der A380 ein globales Testprogramm vor sich. Ein riesiges Fluggerät benötigt einen gigantischen Vorlauf, bis es in den Liniendienst gestellt wird. Bis zu 12 Milliarden Euro verschlangen die Entwicklungskosten. Wir werden viele besuchen, aber die nächsten werden sein Singapur in der nächsten Woche. Wir werden dann nach Kuala Lumpur gehen, nach Sydney, nach Brisbane und nach Melbourne. Und dann werden wir sicherlich weitere Flughäfen anfliegen, aber das ist das Flight-Test-Programm der nächsten, sage ich mal, 2 Wochen. Aber wir werden sicherlich an alle Flughäfen, die einmal irgendwann die 380 besuchen oder zu Gast haben wird, besuchen. Das heißt ca. 60 Airports in der gesamten Welt. Bis 2010 gehen wir davon aus, dass 60 Flughäfen in der gesamten Welt für die 380 gerüstet sind. Und die werden alle in den nächsten Jahren die 380 mal zu Gast haben. Hamburg-Finkenwerder wird jeder A380 in seinem Luftfahrtleben ansteuern. Auf der Werft an der Elbe bekommt jeder Koloss sein Innenleben und Make-up. Im Sommer sah sich das allererste Flugzeug die Produktionshallen aus der Luft an, ohne zu landen. Neben der Hansestadt und Frankfurt wird der Riese auch Münchens Airport regelmäßig ansteuern. Bald wird der A380 ein vertrautes Bild über den Millionenmetropolen sein. Fazit nach dem Kurzbesuch in Frankfurt: alle Tests verliefen erfolgreich.